Так, ну что ж, народ, всем привет. Сегодня у меня будет Звездные войны, рыцари Старой Республики, Котор. Давно я хотел постримить, но были проблемы с захватом игры. Ну, сейчас я тут патчики понаходил, думаю, будет гуд. I'm Trask Olgo, ensign with the Republic Fleet. I'm your bunkmate here on the Endar Spire. We work opposite shifts. I guess that's why you haven't seen me before. Now hurry up. We have to find Bastila. We have to make sure she makes it off the ship alive. Bastila is the commanding officer on the Endar Spire. Well, not an officer, really. But she's the one in charge of this mission. One of our primary duties is to guarantee her survival in the event of an enemy attack. You swore an oath just like everyone else on this mission. Now it's time to make good on that oath. I've heard all about your reputation. Elite combat training, tops in your class. It's no wonder you were handpicked for this mission. Word is the officers haven't seen a recruit with your kind of potential in 20 years. But all that potential doesn't mean a thing if you can't deliver when it counts. We're soldiers. We're trained for combat. Bastila is going to need men and women like us at her side during this attack. So hurry up and grab your gear. You need to suit up so we can get out of here. Владимир, привет, добро пожаловать. Игра Огонь, 2 раза проходил обе части. Ну, я не 2, я чуть-чуть больше, чем 2. В несколько раз, но я кайфую от этой игры. Вторую, наверное, годик или полтора на стриме проходил. Собирался первую, но первая не запускалась. Вот сейчас запустилась. Because of the attack, this room is in lockdown. But don't worry, I've got the override codes. You'll have to use me to unlock the door. Now that the door is open, you better take the lead again. This is Carthonasi. The Sith are threatening to overrun our position. We can't hold out long against their firepower. All hands to the bridge. That was Karth contacting us on our portable communicators. He's one of the Republic's best pilots. He's seen more combat than the rest of the Endar Spire's crew put together. If he says things are bad, you better believe it. We have to get to the bridge to help defend Bastila. There's a map of the Endar Spire and a copy of Karth's message in your electronic journal, just in case we get separated. Sure. Самое что интересное, что можно, ну, 1080p нормально по-человечески играть. That door is locked. I don't have the codes to open it. Switch me to the party leader so you can use my security skills to slice into the access panel and open the door. These Sith must be the advanced boarding party for the Republic. Клок, привет. Давно тебя не видно было. Да, ничего страшного. Как говорится, забей. Кстати, этой игре сейчас делают ремейк. Ну, не как это, может, сейчас, но вот работают над ним. И вот на это я бы посмотрел. Как вот в современных реалиях будет вот выглядеть вот подобное RPG. Но это не ремастер, повторяю, ремейк. Там, возможно, что-то подкорректируют. Возможно, это будет не такая уже вот RPG-ха такого типа. Может быть, там типа как экшен-RPG. То есть сюжетка прежняя, только, наверное, больше экшена будет. То есть без этих битв через паузу, допустим, в таком духе. Ну, посмотрим. Молнии. Молнии могут бить, скажем так, бойцы, которые чувствительны к силе.
А я сейчас как бы никто звать меня никак. Без памяти, без рода, без племени. Очнулся, ничего не помню. Поэтому еще рано. Но я не против. Молния — это круто. Yes? Буду надеяться, не выкинет. Потому что в прошлый раз у меня получилось постримить. Это вот, опять-таки, год или полтора, я уже не помню. Может быть, минуты 4. Я, по-моему, даже из ангара не вышел. Точно вот не помню. Графон. Ну, графон-то однозначно, это же ремейк. То есть это полностью переделывают игру. То есть суть ремейка обычно в чем? Что сюжет плюс-минус остается прежним, а концепт игры чуть-чуть меняется. А что это будет? Инвентарь больше. Хотя какой нафиг инвентарь? Может быть, вот именно сам экипировка будет вмещать больше предметов. Эффектов больше будет давать. Силы дополнительно, я не знаю, что будет в этом ремейке. Но однозначно жду. Алекс, привет. Котор, второй я уже стримил, проходил. Вот, не знаю, или год, или полтора. Вот не помню. Скорее всего, надо искать его прохождение в плейлисте стримы 2018-2021. У меня сейчас пока по стримам 4 плейлиста. 18, 21, 22, 23 и полное прохождение игр. Вот, скорее всего, 21 надо искать. Ну, там вот, 18-21. В любом случае, есть поиск на канале. И можно поискать. Так. В этот раз... какой в этот раз? В плане стрима это первый раз. Буду стараться переходить максимально в темную сторону. Как где-то было сказано: великим ситхом ты станешь. Нет, могучую силу чую в тебе, да? В принципе, плюс-минус это несложно реализовать. То есть во время диалогов просто немножко агрессивнее надо быть. Так, это мы немножко уберем. Потому что сейчас бойца этого заберут. А его ствол нам пригодится. Damn, another Dark Jedi. I'll try to hold him off. You get to the escape pods. Go! This is Carthel Nasty on your personal communicator. I'm tracking your position through the Endar Spire's life support systems. Basilisk's escape pod is away. You're the last surviving crew member of the Endar Spire. So I can't wait for you much longer. You have to get to the escape pods.
Эндрю Кол, привет. Лучшая игра, вторая часть One Love вообще. Да, согласен. Прям обалденная. Для тех игроков, кому нравится RPG-жанр, вот просто советую. Даже кто не знаком со вселенной Звездных войн. Потому что в любом случае, кто попадает, ну вот, конкретно в игру, даже там, не, может быть, лороведы знают, которые прям все тонкости, они будут знать, что там за Войны Мандалора в таком духе. К тому же сейчас сериал проходил, да, на экранах Мандалорец. А я в курсе, да. Что, куда, зачем, откуда. Я думал, ты только диаблоид играешь. Нет. Карбофос. Ты ж хотя бы посмотри ленту стримов, последние. Просто открой вкладку трансляций. Не в смысле плейлисты, а потому что плейлист я немножко выравниваю, то есть что-то вперед перенесу, что-то назад перенесу в пределах вот года или в таком духе. То есть это не суть. Но ленту я ж трогать не могу. Можешь полистай, посмотреть. Ну да, там, конечно, диаблоидов хватает. А в июне, начиная с июня, будет вообще один диаблоид. Или дьявол. Не, ну я буду однозначно делать разные стримы. Игры разных жанров, которые мне интересны. Следующий. Да, я вот думал, кстати, что включить. Просто Тор или Котор. Потому что Старую Республику я вот толком не играл. Чуть-чуть поиграл. Я ее, она в библиотеке есть на мне. Но в итоге я подумал, что Котор будет немножко мощнее. В плане ностальгии для себя и, наверное, для зрителей тоже. Советы там сюжетка, отпад. Ага. Там же озвучки тоже, по-моему, нету русской, да? Михаил, привет. Док Хадсон, здорово. На телефоне обе части гоняю. Угу, понятно. Good to see you up instead of thrashing about in your sleep. You must have been having one hell of a nightmare. I was wondering if you were ever going to wake up. I'm Karth, one of the Republic soldiers from the Endar Spire. I was with you in the escape pod. Do you remember? I'm not surprised. You took a serious blow to the head. You're probably having all kinds of strange dreams. I wouldn't worry too much about it. You've been slipping in and out of consciousness for a couple of days now, so I imagine you're pretty confused about things. Try not to worry. We're safe. At least for the moment. We're in an abandoned apartment on the planet of Terrace. You were banged up pretty bad when our escape pod crashed, but luckily I wasn't seriously hurt. I was able to drag you away from our crash site and all the confusion, and I stumbled into this abandoned apartment. By the time the Sith arrived on the scene, we were long gone. Terrace is under Sith control. Their fleet is orbiting the planet, they've declared martial law, and they've imposed a planet-wide quarantine. But I've been in worse spots. I saw on your service records that you understand a remarkable number of alien languages.
That's pretty rare in a raw recruit. But it should come in handy while we're stranded on a foreign world. There is no way the Republic will be able to get anyone through the Sith blockade to help us. Планируем так. If we're gonna find Bastila, Именно так и планируем. this planet, we can't rely on anybody but ourselves. That smack to your head did more damage than I thought. Bastila's a Jedi. She was with the strike team that killed Darth Revan, Malak's Sith master. Темная сила вызывает во мне. The Sith must have found out that she was on the Endar Spire and set an ambush for us in this system. I believe Bastila was on one of the escape pods that crashed down here in Terrace. For the sake of the Republic war effort, we have to try and find her. Bastila is no ordinary Jedi. She has a rare gift the Jedi call battle meditation. Bastila's power can influence entire armies. Through the Force, Bastila can inspire her allies with confidence and make her enemies lose their will to fight. Often that's all it takes to tip the balance in a battle. Of course, there are limits to what she can do, but from what I understand of her ability, it requires great concentration and focus to maintain her battle meditation. The attack on the Endar Spire happened so fast, she never had a chance to use her battle meditation. Like us, she barely got out alive. История за 300 лет до событий в Торе? Угу. Понял. Bastila's gonna need our help. Many of Darth Malak's followers can use the dark side of the Force, and the Sith have already killed more than their share of Jedi in this war. Nobody will be looking for a couple of common soldiers like us, and if we're careful, we can move about the planet without attracting notice, a luxury Bastila won't have. She's gonna have half the Sith fleet looking for her. They know how important she is to the war effort. The whole planet is under quarantine. No ships can land or take off. So, if Bastila's gonna escape Terrace, she's gonna need our help. And we'll probably need hers. Кстати, среди тех, кто играл в Котор, у кого из вас самая нелюбимая планета какая? Или, может быть, миссия какая-то вот есть, которая отпечаталась? Good idea. We can use this abandoned apartment as a base. We can probably get some equipment and supplies here in the upper city. Just remember to keep a low profile. I've heard some grim stories about the dark Jedi interrogation. У меня Карибан. They say the Force can do Ну, не сам Карибан, естественно, а вот одна из гробниц. But I figure if we don't do anything stupid, we should be okay. I mean, after all, they're looking for Bastila, not a couple of grunts like us. All right, soldier, let's move out. Я думаю, можете догадаться, о какой гробнице идет речь. Yes, what's on your mind? Me? But with all that, I've never experienced anything like the slaughter these Sith animals can unleash. Not even the Mandalorians were that senseless. My homeworld was one of the first planets to fall to Malak's fleet. The Sith bombed it into submission, and there wasn't a damn thing our Republic forces could do to stop them. It shouldn't be my fault. I did everything I could. I followed my orders and did my duty. That shouldn't mean I failed. Да, они самые. No, I know. Don't worry about it. I'm с этими энергокругами. You probably mean well with your questions. I'm just not accustomed to talking about my past very much. At all, actually. I'm more used to taking action, keeping my mind focused on the business at hand. So let's just do that. If you have more questions, ask them later. Я никогда ее не проходил как бы сам, потому что, ну блин, что куда там переводить эти круги, блин, фиг его знает. Я пользовался мануалом. С левой на центральную, с центральной на правую, с правой на левую, с левой на центральную и так далее, так далее, так далее. Right, you alien scum. Everybody get up against the wall. This is a raid. Я делал уникальную концовку. That's how we Sith deal with smart-mouth aliens. Так, Дмитрий, привет. Now the rest of you get up against the wall before I lose my temper again. What's this? Humans hiding out with aliens? They're Republic fugitives! Attack!
Кстати, да, во второй части аж много очень чего вырезали. Прям очень чего много. И патчик есть, который, ну, удаленный контент возвращает. Это который 2 будет, да. А вот в которой мне, блин, очень Татуин нравится. А вот подводный, это, наверное, миссия с этой звездной картой, которую Реван и Малок как бы ищут. А, кстати, что касается андроида, то есть мобилы. Удобно ли на мобилке играть в который? Или там чисто так, по памяти? Сначала непривычно, потом привыкаешь вполне себе. Ага, я понял. Who are you? What are you doing in here? You can't just come barging into someone's home. That's no excuse. You can't just go around barging into people's apartments because you're curious. Да-да-да. But at least you're more polite than that. Лежишь, валяешься, играешь, да. Есть такое. Just one of Darvik's men who can't keep his hands to himself. Просто вот его But all he диалоги got for his trouble was a протыкивать. nasty scar from my vibroblade. Too bad I'm the one still paying the price. I don't want to talk about it. I'm in enough trouble already. Besides, I don't know if I can trust you. No, I don't think so. I can't Кстати, этой afford to игре trust делается anybody right now. ремейк. Please, just leave me alone. Не ремастер, там типа освежить графику слегка, а именно ремейк, то есть полностью переделывается игра. Так что я думаю, будет обалденной. He went and put out a bounty on my head for what I did. That's why I'm hiding out here. Озвучка, скорее всего, не предвидится, но у нас ее и никогда не было, по сути. I doubt it. Holden is one of Только так Darvik's называемые men. субтитры. When you work for the local crime lord, the authorities tend to turn a blind eye. I'm afraid this is between me and Holden now. You could try, I guess. He usually hangs out at the cantina in the lower city. It probably won't do any good. Holden's used to getting his own way. That's one of the fringe benefits of being a goon for Darvik. Working for the local crime lord lets you get away with things. Still, I appreciate the offer. Goodbye and good luck. I hope you can talk some sense into Holden. Tong haitwam chichijum lumpa. Nita poe tikito. Dolpa da bongwalea gandona chuchut. Kachi chu ita dundonga. Yumalita kuto dun. Chilamulane ni dubobo. Wonga kumbis jang ba mulira. Runda di hotonga kun hankabi. Wana kun bez ching palamule tunking ba nunotek. Tok nin chatukunde mulirabes.
На самом деле тут графоний теряется, когда идут именно вот баталии и перемещения. Только во время диалогов. Может только так слегка подрезать глаз. And I can tell you from experience that they aren't any good at all against a simple vibroblade. That's why the Republic has been training soldiers in hand-to-hand and melee combat. Wonga kumbisjang ba mulira ta kumjus takmiki grabelmogo kachichu ita bodunga tolbabank wale oganda naru chuchut mogisha ponka bola wana chikne ba mule slimo podada nanga kumbis mulira best chi gratu loda pograshi oniu komba chintono muchuba loda dita kun Ita patisa batua kachatutonga. Bagrasha kon tijaka Chobakaha chopa chawachuish yunku. Jodo jidbungarantang. Tolpa da bongwale gandu nangugu chuchut. Kavadum kupilio botenya. Bonanai kuchu. Hawaga boska chokola. Mucha shag panka. Runda di hodonga kun hankabi. Wana kun bez ching palamule tongking ba nunotek. Tong abog sha umninong. Wanga kun bez keng balemu. Ачута. Да, такой лайк силы можно прожать. Или как его там лучше обозвать? Джедайский. You're back. Did you manage to get Holden to withdraw the price on my head? Then you're going to learn the same lesson I taught Да, Holden. а я буду переходить постепенно на свою темную сторону. Ready? Yes? Да пребудет с тобой сила всегда. Да пребудет с тобой сила, Сушкин. Прорыв в жанре своевременен, очень теплое чувство и воспоминания к ней. Да, блин, я особо к таким играм, знаешь, холоден был. Посидеть, повтыкать, подискутировать с NPC. А тут прям, я не знаю, ну, она меня так задела, за живое. Что первая, что вторая. Вот так вот в онлайн почему-то меня даже не начал. Там были проблемы с входом в игру в свое время, как только игра вышла. А потом уже как-то оно ушло на второй, на третий, на 10-й планы. И толком-то даже не начал.
играют за Империю, играют два герана, вкачаны два инквизитора, отдельно хорс легенд. Угу. Понятно. Я так понимаю, много времени потратил на республику старую. Онлайн, которая... Года 3. Посмотрим. My name's Kadir. I'm the janitor for this building. You must be the new tenant here, right? You ever thought they'd rent that abandoned apartment? You look like an off-worlder. What happened? You get stuck here because of the quarantine? Can't see any other reason someone would want to rent that old apartment. Don't know how much I can tell you, but seeing as how you're new... По планетам немножко интереснее перемещаться. Они хоть как бы открытые. Тот же Татуин, Дантуин, Карибан. But there's plenty of people at the cantina who'll be more than happy to tell you what they think about the Sith and their quarantine. Just keep following the apartment complex ring until you come to the elevator. It'll take you out to the upper streets there. And from there, just head south a ways. You can't miss it. I should get back to work anyway. I'll probably see you around. I'm here most of the time. A building doesn't clean itself, you know. Зато игра останется вот не на 1 час. Это радует, а то многие так игры запустил там за час, за 3, за 6 прошел и все. Тут можно покайфовать очень долго. Фиолетовые вещи, они только с донатом. Получается, ты как бы донатил, да, или вот... Или ты дошел далеко-далеко, не донатя. Уточни. А там легко ли проходить сюжетку? Потому что понятно, что это онлайн-игра. Сюжетка-то, наверное, не главная. Yes, what's on your mind? То есть донат не жмет? I guess I did say you could ask me questions later, didn't you? Is this really necessary? No, I don't have a problem with it, really. Go ahead and interrogate me. No, I was just joking. Though you do seem to be full of questions. It's rather refreshing, to be honest. Let me ask you something first, though. I've been going through the battle aboard the Endar Spire over and over in my head since we crashed. Some things just don't add up for me. Maybe you could tell me what happened, from your perspective. I'm just trying to figure it out. I saw enough men lose their lives needlessly during the Mandalorian Wars. It's difficult to see that happen all over again. We lost the ship and a lot of good people. For what? In the hope that the Jedi powers would save us somehow? Ну, я так понял, там световые мечи сразу не получить. Потому что я устанавливал, что-то смотрю, какая-то палка с энергопалкой ходишь. It's more than a little surprising that you happen to be here, isn't it? I mean, just what is your position with the Republic fleet anyway?
Not at all. I just think it's a bit odd that someone who got added to the crew roster at the last minute just happens to be one of the survivors. No? Well, maybe. Don't get me wrong, it just seems odd that someone Bastila's party specifically requested to transfer aboard happens to survive. The Jedi requested numerous things when they came on board. I mean, hell, they practically took over the ship, as far as I can tell. Considering your connection to Bastila and the Jedi, В сюжетке там тоже много диалогов, или там немножко без диалогов игра выполнена? I'm probably wrong, and this is probably Выбор какой-то. I learned a long time ago not to take things at face value ever, and I hate surprises. I am working with you. I'd be a fool not to. I'd also be a fool not to expect the unexpected. Look, it is Потому что которые на диалогах построены, а вот как сама республика No, I'm старая. not going to discuss them, so can we just keep our mind on more important things? Like I said before, I prefer action to talk anyway. Озвучено-то хорошо, а вот язык-то там English. Тут почитать можно, там придется скипать, наверное. Потому что что там говорят? Озвучка... Нет. А, в республике старой, возможно, не знаю. А в плане миссии показано, куда идти? Потому что в которых-то этого нету, ты как бы сам все ищешь, туда-сюда бродишь. А тут как бы онлайн игра, по идее, должно быть какое-то наведение. Except the rat ghoul disease, of course. The terrible affliction has Даже когда plagued играешь for many джедаем, generations. переход на сторону... It's spread by the rat ghouls, на темную сторону перейти horrible можно. monsters that live in the Круто. undercity below Terrace's great skyscrapers. Prolonged exposure to the undercity breeds the disease, and those infected will eventually mutate into rat ghouls themselves, becoming mindless beasts that feed on the flesh of others. There is no antidote for the disease, though I heard the Republic scientists at the military base here on Terrace were close to perfecting a cure. Then the Sith arrived. They overran the military base, and now they refuse to allow anyone access to the laboratories inside. The Sith are keeping all the serum for the patrols they send into the Undercity. If I could just get my hands on a sample of that serum, the rat ghoul disease could be wiped from the face of Terrace forever. I don't see how that's going to happen. Ощущением игры сделан фанатами для фанатов. I couldn't afford to give you more than a few med packs and a handful of credits. The medical center can barely afford to stay open as it is. Вкачал ситха за добро, сюжетку за джедай выбрал. The military base is crawling with Sith guards. Breaking in there would be a suicide mission. I suppose the Sith patrols in the Undercity might have a sample of the serum on them, if they hadn't already used it because of a rat ghoul infection. But I doubt a patrol would just hand the serum over. And nobody is stupid enough to attack one of the Sith patrols, even in the Undercity. Please, don't say that. If the Sith hear you, they might think I'm suggesting you start attacking their patrols. They could shut me down. I only mentioned the serum because you asked. I don't actually expect anyone to get me the serum. Now, is there anything else I can do for you? Goodbye, and good health to you. If you ever need any medical aid or treatment, you know where to find me. Короче, как пройдешь Тор, Тор. Посмотрим. Пока говорить еще не буду. Sure. Psst, you there. Wait a minute.
I need to talk to you about the raccoon. Нет. I've got an offer for you. You might want to hear. 45 гиг. Ну, 45 гиг скачается быстро. Zelka isn't the only one who wants to get his hands on the raccoon serum. Davik Kang will pay you 10 times what Zelka can if you can get the cure. Oh, come on. Everybody knows who Davik Kang is. He's the big boss around here. Gambling, smuggling, extortion. He's got a piece of all the action on Taris. I prefer to think of him as a role model. He started with nothing, and now he's got it all. Credits, power, women. It's the Parisian dream, right? Davik isn't the kind of guy you can just walk up to, you know. He likes to keep his business at arm's length. The best thing to do. Мне нравится этот эффект в этих играх, когда сила переполняет себя, или темная сторона, или светлая. Прям такие брызги такие. А когда тьма, то вообще туман, мрачность такая, дымка черная. Not like Zelka, who'll practically give it away. I'll just deny it. Who's Zelka gonna believe? Me or some off-world stranger? Now be smart about this. You'll get a better deal selling to Davik. Davik isn't the kind of guy you can... The best thing to do... And then only the rich could afford the cure. Just let the poor suffer. То есть, получается, как у Кайла Рена меньше, получается, да? He works for Davik. He'll pay you what that cure is really worth. Интересно. Возможно, там еще внешка есть. Типа как Дарт Вейдера на себя накинуть. Визуалку или Кайла Рена. Может быть, Дарт Мола. Сидиуса. Что-то узнаваемые персонажи. Now it's all or nothing. Davik can't have people not paying his debts. But I don't have that much. How can I give you credits I don't have? No, help! Somebody help! They're going to kill me! I know we have to be careful about drawing attention to ourselves, but are we gonna just let them drag this guy off? Hold on a second. Looks like we got ourselves a witness here. How'd you like that? Thank you. I owe you my life. Those bounty hunters are going to take me away and kill me. My wife warned me not to take a loan from Davik. Now I can't pay him back. It's not good to owe a crime lord money. He'll just keep sending more bounty hunters after me till I'm dead. Are you joking? We don't need this guy's credits. Just go on. We were happy Тормози, братан, I'm getting out of here before any more of Davik's goons show up. You should do the same. Yeah. Темная сторона взывает.
sir. I haven't seen you in my shop before. Allow me to introduce myself. My name is Kebler Yurt. Welcome to the Equipment Emporium. You looking to buy some supplies? My shop's the largest one in all. Ну, когда первый раз играл, как я тут блуждал по этим коридорам, туда-сюда, туда-сюда. Mostly. What do you mean by that? The Sith confiscated all my heavy weapons and they impounded all my ships and swoop bikes. But I've still got a real nice selection, if you're interested. Just so you know, the prices on the items are final. Особенно с этими контрактами. Ну, где у тебя есть выбор, как его выполнять. Или с темной стороны, или со светлой стороны. Ну вот так, допустим, если смотреть, то вполне нормально смотрится и даже на сегодняшнее время. Если что, игре 20 лет. Как РПГшка, гуд. Да, посмотришь на последний Star Wars Survivor, который, да? Ну, ясно. Вот посмотрим, как будет выглядеть Котор, то есть вот Котор, и как ремейк. I don't come here to answer questions. If you want to play Pazak, then let's play. If not, then quit crowding my gambling table. You don't even have your own deck? Then why are you bothering me? You can't play Pazak without your own deck. If you're serious about Pazak, go speak to old Garok on the other side of the tavern. His gambling days are over, and he's looking to sell his deck. Hello there, youngster. You interested in buying the Pazak deck of an old man looking to get out of the gambling game? Just 50 credits and I'll sell you all my cards. I'll even throw in a free lesson to boot. It's a great deal, if you can afford it. Glad to see you're interested in the grand old game. The rules are pretty simple. Here, I'll load them up into your data pad so you can check them out anytime you want. Good luck. I hope the game's as good to you as it was to me. Now, is there anything else I can do for you? No, of course. No sense in a youngster like you wasting your days away with an old man in a dingy bar. But if you ever want to chat, you know where to find me. No hard feelings, my good man, but I can't really talk with you right now. It's difficult enough to draw the interest of the ladies in this establishment as it is. Surely you understand what I'm talking about. I guess you've experienced many lonely evenings, something I'm hoping to avoid tonight. That quarantine must be tough on you off-worlders stuck here. I wish the off-duty Sith would stop. Who dresses you? You look like mucho shakapaka. Ye ki kon no ba muladra ki chichon. The band's pretty good, but I'm getting a little sick of them. Sorry, but I'm not here looking for conversation. I just came to get a drink, listen to some music, and try to relax before my next shift at the military base. I don't wear my uniform when I'm off duty. It's not allowed. In fact, anyone in uniform is banned from entering the cantina. The officers don't like it when we show up here off duty. Don't like us fraternizing with the locals, I guess. But it gets pretty stale hanging out around the base all the time. Besides, the Sith don't own me. Being a soldier in their fleet is just a job, you know? A job with long hours and low pay, I might add. When I signed up, I was promised Алексей, привет. Excitement in exotic locales. Спасибо, что заглянул на трансляцию. Да и не за что, мне самому слезы накатывают. Fringes of the galaxy.
В свое время огромное количество времени провел за этой игрой. Что первой, что второй частями. Полазить по всем точкам мира. Ну, в разрезе игры. The Sith are hunting for anyone. Nice outfit. I've seen Outcast. It's a good thing a few of the Sith. You like Pazak? I used to watch it all the time when Gelrud was playing here. He had some great matches against Nicholas. Наконец-то появилась возможность запустить нормально. Года полтора назад хотел постримить, не получилось. Why is the help here so incompetent? One word from Daddy, and I could get you fired. Дарт Мола. Ага. Понял. How dare you speak to me like that? Daddy's going to hear about this. Семен, привет. Я чувствовал, что Косор близко. Уже сколько раз говорили о нем. Что будет. Разберусь, как там что поставить, какие патчи найти. Who cares? It's Duncan and Gurlon fighting. It's not like we're gonna miss anything good. Дождались, да. Клерик, привет. Ladies and gentlemen, I draw Mysterious Stranger. Ой, идет. Two combatants will battle for your viewing and gambling enjoyment. Now, I hope all your bets are down because we're... Кто, играющий в Котор с оранжами, сражался гранатками? Ставьте плюсик. Только там не ремастер будет, а ремейк. Там еще как-то перерабатывать будет игру, не только графика, а еще какая-то там доработочка будет. Я думаю, будет обалденно. Я прям очень жду. Вот, понимаешь, я вот жду не новые игры, а вот ремейки, ремастеры. Вот Макс Пейн ремейки. Ремейк вот этих Принц Персии, ремейк вот Котора. Вот, не знаю почему. Это может ненормально, но вот по мне лучше поиграю в что-то старое, но на современный лад, чем некоторые новинки. Вот серьезно. То есть те, кто не играл, вот, пожалуйста, новая игра. Для вас новая, то есть кто в которой еще даже ни слухом, ни духом. Что был такой, есть такой. Yeah, that's right. Back off. You know better than to challenge Dead-Eye Duncan. I will mess you up. Потому что у них душа разработчиков, а не маркетологов. Ну, есть такое, да. А, еще же этот, как он делается, ремейк Splinter Cell первой части. Блин, это вот... Столько вкусняшек. Как по мне.
Некоторые ремейки даже очень неплохие получаются. Вот по мне очень классная была «Мафия». Ну, посмотрим. Боевку однозначно будут менять, это 100%. Мне кажется, это будет принц, это как вот больше как God of War. Вот, наверное, вот в таком духе будет. Скорее всего, какие-то перки однозначно, там пассивки, ну, в таком духе. Старый добрый Котор, эталон РПГ. Да. Согласен. Согласен, Кирилл. Добро пожаловать на стрим. Кстати, я вчера за присест посмотрел «Мандалорца» третий эпизод. Ой, третий эпизод. Ну да. Короче, третий сезон. Не знаю, кто там говорил, что сериал был отстойным. Второй, в смысле, третий сезон. По мне понравился он. Ladies and gentlemen, draw your eyes to the center ring. We have a very special presentation in store for you. You've seen him lose night after night after night, but this time he's after fresh meat. In this corner I give you Jedi Duncan! And in the other corner, a relative newcomer to the terrace dueling scene, emerging from the shadows with no history, no past, and no name, the mysterious stranger! Я бы вообще всю трилогию сделал какой-нибудь ремейк принца. Со Старкером, конечно, будет проблемы. Ну как проблемы? Проблем никаких, пока ты еще не ходишь на битву с ним. Надо подготовиться. Во что бы я еще хотел, знаете, поиграть? Что-то такое продолжение, не знаю. Это Force Unleashed. Вот в лучших традициях первой и второй части. Вот какой-нибудь Force Unleashed 3. Вот еще один слэшер. Мне кажется, я уже не дождусь. Хотя вторая часть вполне сейчас нормально себя чувствует.
И визуально вполне. Да, если первый ремейк зайдет, окупится. Только же не еще Splinter Cell работает над первой частью. Я тоже поиграл в Ambition 3. Ну, вот обалденная серия. Когда он с крейсером боролся в первой части. Вспомните хотя бы это сражение. Может, ваншот? Ваншот. Нет. Это не Old Republic. Old Republic это как бы онлайн-игра. Это рыцари. Knight of the Old Republic. Котор. 2003 года, которая. То есть это самая-самая первая игра из этой серии. Старые республики. Многие считают несоответствующей духу Звездных войн. Да, ладно. А по мне это одна из лучших игр по вселенной Звездных войн. Во-первых, игры разные есть. Есть и стратегии. И есть и 3 в ряд, между прочим. Есть и Angry Birds. Академия джедаев. О, ну это да. Классика. Чтоб я. Кстати, стримчик у меня есть на канале по Академии. Чтобы быстрее было искать, можно посмотреть полное прохождение игр в плейлисте. Если интересно. Еще сделал копию Сокота. Понятно. Одна из лучших игр по Звездных войн. Согласен. То есть одна из. Многие могут там что-то это лучше, но что это легенда, это стопудово. Именно поэтому этой игре делают и ремейк. Потому что, блин, крутая. Просто крутая. Вот мне очень было обидно, что мне не получалось ее постримить. Нереально. Никак. Да не то, что постримить, поиграть. Вылетало, просто игра вылетала. А тут и железо обновил. Ну, в плане вот именно там всякие патчики. Трава, ну и вот, вроде как будет. Уже сколько, час стрима и ни одного вылета. Нет, так еще, кстати, вторая игра из серии неплохая, взять. Потому что первая же была Jedi Knights, потом была Jedi Knights Изгнанник, а потом Jedi Knights Академия джедаев. Ну, по мне, крутые вот это Outcast и Jedi Академия. Самая первая, ну, она слишком пиксельная, ну, слишком уже ретро. Я бы не хотел в нее еще сыграть. Для своего времени вполне, но сейчас нет. Неудобно, просто неудобно.
По мне лучше какую-нибудь запущу 8-битку или 16-битку, нежели вот в первый Jedi Knights буду играть. Quake первый вот лучше. Серьезно. Не, ну там ребаланс будет стопудово. В ремейке там все пересматривать будут. Там где... Ой, что там уже за игра особо не помню. Кстати, я делал ролик по эволюции Звездных войн. Там мне несколько роликов на канале. Ну, потому что разные годы, там, с интервалом, там, 3-4 года, там, за 3-4 года много игр выходило. Блин, по Звездным войнам столько... и кроссов всяких. Жесть. Там, по-моему, около 60 игр, что-то в таком духе. Кому интересно, можете посмотреть, там плейлист есть эволюция игр. Там куда-нибудь в конец листа плейлиста мотайте, там по Звездным войнам найдете, если интересно. Кому интересно посмотреть, какие игры были, кто уже подзабыл. Наказание настигло, да? Дерзкая. Папа ей, да? А, не-не-не. Я думаю, это все сохранят, мне кажется. Ну, может быть, повестку какую-нибудь дадут, сам понимаешь, там, типа, знаешь. Может быть, женским голосом говорить. Ну, в таком духе, черт его знает. Такого исключать не надо. Ну, в смысле, не стоит. Все может быть. Coming to, huh? Slummy's just walking around the upper city. Shouldn't you go to the lore says you belong, Slummy? Oh, this is rich. Yeah, like he said. По первой части... По первой части там, по-моему, была игра Battle of Naboo. А там несколько игр было. Там и рейсинг были эти. Рейс или как-то в таком духе, я уже не помню. You talk big, Slummy. Maybe you should show us a little more respect. Там на гонках были эти, спидерах. Maybe you'll think twice about coming up into our turf. По-моему, в 99 году игра выходила. Я же говорю, посмотри вот ролик эволюции. Там очень много игр есть. Friends and fellow humans, I'd bring you a warning of a great plague spreading across our planet. Please, listen to me. My name is Gorton Kolu. Will you join my cause? We must band together if we are to stop the spread of vermin and scum throughout Aorus. Слушайте, мне кажется, или этот голос Декарда Каина? I am speaking of the hideous-looking aliens who walk the world of Taris. The Wookiees and Ithorians and Rhodians and Bith, all of them.
Listen, friend, for these hard, dark times. That is why I, Gorton Kolu, have formed the Anti-Alien League. The time has come for action. We cannot sit idly by while aliens blight our glorious planet. You are like all the rest. You will not see the truth. On the day of reckoning, you will suffer with the rest of the alien lathers. Come on, we should keep moving. Kook or no, people like him can make trouble for us. This elevator is off limits. Only Sith patrols and those with proper authorization are allowed. Да, была такая. Она была эксклюзивом для плойки. So unless you have the authorization papers, you must move along. Еще не определился. Еще не определился с концовкой. У меня пока план как минимум один. Великим ситхом ты станешь. И я стану. Куда же без этого? Да. Флоссик, привет. Все круто, классно, на Камчатке уже ночь. Ага. Давай, Семен, как говорится, ну, спокойной ночи. Что еще сказать? Как-то так. Nishi la chorga kin kun pala mona reji ching pala niska mule dun rata tigin podranko the searcha doma wana tama we team and bon rank thong mule ra on shaturing ni patoga wan kipuna bona na kichu kin ba mule ra dwana dong kin ba no kunok nek kavanumpa kumpialia monokata ranga kun bis kin no moruat. You'd think people would be a little more tolerant of others in this day and age. Этой малой можно хорошо поднять себе темную силу, темную сторону. Nishi la chorga kin kun pa kuyami jvok chita na patogta yafurke gogala jiji kawana bora atu kakin cha na kwat na bon kon wana kumbes chi pala mulak tonki pa witimen bon rank tong Вот жду не дождусь, когда я Басила спасу. И, кстати, такой вопрос. Один ли я такой или нет? Кто играл в Котор? Когда мы ее спасаем, ну, естественно, у нас получаем мы световой меч. Так вот, после того, как мы ее спасаем и получаем этот световой меч, у меня у единственного она была главным героем или нет? До Дантуина, естественно. Ну, не главным героем, а в смысле персонажем, за которого ты перемещался. Да, насчет языка согласен, что каждый говорит его согласно канону. Я только что и делал, бегал за нее под ускорением и постоянно, ну не постоянно, но частенько прожимал X, чтобы звуки взмахов меча были.
Блин, это же обалденно. Такие жужжания. А вот, кстати, один момент же тут же есть на Карибане. Там же есть такая пещерка, которая находится в туннелях, и вот на северо-западе. Туда же могут зайти только те, ну, герои, которые являются приверженцами темной стороны. То есть на стороне света или темным ты не зайдешь. А погоди, вот, по-моему, темные джедаи заходят, кажется, или нет, я уже не помню. Вот не помню. Темный, по-моему, ой, серый не заходит. Ни светлый, ни серый не заходит. Во второй части? Ой, блин, я уже... Не, погоди, какой второй часть? Первая часть. Она была и там, и там. Ну, только где-то доступ есть? Блин, я уже не помню. А, да. Крей, что она тебя там вводила по стопам Малака. Да. Все верно. Типа там на входе молнии, там та-та-та-та, из этой пещеры там идет какая-то Да. Да, вспомнил. Точняк, это ж Крей нас там наускивала. Spacecat, привет. Что она сказала? Она сказала: да пребудет с тобой сила, Spacecat. Всегда. Taurus used to be a nice place before the Sith showed up and started bossing us around. On it. It's open. Sure. Please don't hurt me. You don't have to kill me. I'll have Davic's money if he just gives me a little more time. Please. I don't want to die. Во что играть знаю. I've got 50 credits on me. That's all I've got. It's yours. Just don't tell Davic where I'm hiding, okay? Вот как раз таки, да, четко знаю. В такой грех не поиграть. Ну, тем, кто играл. Опять-таки, есть люди, которые считают так, что вот когда-то играла, может быть, 10 лет назад, вот 20 лет назад. Вот 20 лет назад и надо было играть. Но вот видишь, разработчики этой игры ремейк делают. Именно это, а не Академия джедаев или Force Unleashed или еще чему-нибудь там. Тоже, кстати, о чем-то нет-нет, да, говорит. Stay out of the lower city. That place is overrun with... I heard the Sith are sending salvage teams down to the Undercity to recover those Republic... Я с ним не знаком. Taurus used to be a nice place before the Sith showed up and started... Just move along. There's nothing to see here. Where did you hide those Sith uniforms? Did you sell them to the Teresian underground? Start talking. I want answers. She offered to. She enjoyed it out. When Rashi good. When she behind Gorlogia. When now for the Yufta. Кстати, мне еще стратежка нравится по Звездным войнам. Empire at War. I know all about Sith interrogations.
Star Wars Empire at War. Там будут баталии наземные, воздушные. Ну, в космосе. Ну, на глобальной карте можно, естественно, батлиться, если ты уже уверен в своих силах. То есть, по принципу толпа на толпу, и там... У кого больше сил, тот и победил. Так, почитай, если будет. Это прямое продолжение первой и второй части, соответственно. Приквел. Ага. Стал сценарист первой части. О! Учтем. Я, кстати, видел на просторах. Всю пройти сегодня? Ты чё? Шуткуешь так? Нет, это невозможно. Нет, в принципе, если там скипая все такими диалоги, бежать вот по прямой... Не, все равно нет. Все равно нет. Без перерыва на поспать, на поесть, это... Игра длинная. Да к тому же это и не прикольно, так, знаешь, бездушно проходить. Так, Собет, привет. Попой гайды есть? Ну, как бы на канале, естественно, имеются. И актуальные, наверное, гайды сейчас больше по контенту. Хотя некоторые гайды по билдам тоже актуальные. Например, вот кремация, эксгумация, скелеты, магии. Что еще можно сказать? Может, вихревой какой-нибудь билд. Потому что часто предметы добавляются, перерабатываются. Ну и некоторые становятся просто действительно неактуальными. Некоторые предметы уже и не получить. Ну, в таком духе. Ага. Есть плейлист у меня на канале, называется, ну так и называется, Pass of Exile новости или просто Pass of Exile. Там он не полный, я там кучу плейлистов поудалял, но сейчас я постепенно в него докидываю то, что есть на канале, вне плейлистов. Ну, что просто люди видели, что там... Мало ли зайдут в этот плейлист. Евгений, привет.
Another patrol heading down to the lower city, eh? Well, good luck. I've heard it's pretty rough down there. There's a big swoop gang war going on, you know. You better watch yourself. Those gangs will take a shot at anyone, even us. Aorus, что ты какой-то непонятный пишешь? Ты о чем? Непонятное, невразумительное. Что-то о своем, да? Ну чё, привет. Я решил попробовать сделать свой билд. Давно пора. Уже сколько игре лет. Karadumpa kunpa yiya mokapata. Onanai kachu. Yin kuno ba muli. Ichuta. Yun patisa. Inban chop. Разборки местных, да? Кипона. Kavatumpa kurpa yiya mokapata. Chiyoka kutumpa kurpa yiya. Sure. You asked for this. Ситхов броня такая какая-то вообще неинтересная в плане визуально. Космический кот, спасибо за поддержку. Да пребудет с тобой сила тоже. Sorry, but your kind aren't welcome in here. The hidden backs don't care much for you, sir. Запороть билд? Да особо нет. А у меня всегда, как только начинается какая-нибудь битва, у меня сразу режим паузы, сразу выбираю всех джедаев, у каждого нажимаю, ну, активирую все бафы, вот просто максимально бафы. Запускаю все эти энергетики, ну эти стероиды, да. Запускаю гранаты и пошел в бой. С малоком вообще проблем как бы не было. Там просто бегаешь вокруг да около, подбежал, отхилился и бомби его нафиг дальше. Вот во второй части я помню, что-то я там был намучился на крее. Подбежал, получил, блин, опять отбегай, отхиливайся. По-моему, там 7-й стрим был или 6-й, 7-й, по-моему.
А в первой части нет, проблем я не испытывал. Ни разу. I knew you boys would see reason. Now get out of here. Too bad. Единственное, что пригорало, что игра вылетала, а сейв балбес не сделал. I'll call you if anyone else gets behind on. Вот это пригорало. А так, вообще... Не, ну, понимаешь, были сражения, где вот реально были вот... Игра строилась на F4, F5. Вот засейвиться перед битвой и думать, как сражаться. Переходить в режим одиночки, чтобы оттянуть противников на себя как-то так, потому что... Как только подбегаешь, сразу ваншот всей группы. Все, рестарт. Бывали моменты, да, согласен, то есть не все так гладко. Но, ну, допустим, турели. Подбежал, бледного словил и назад. Это игра. Не самые навыки, но это да, есть такое. Не, ну я делал как, смотри. Я поначалу автогерой создавал. 3 уровня качал автоматически, ну, когда ты не знаешь, кто он. А потом уже докачивал все те навыки, которые по умолчанию были выбраны данным героем. А там ошибиться уже нельзя. Потому что там в описании видно, что как он работает. Те, допустим, герои, которые появляются с тобой позже, они уже имеют направленность. А дальше ты просто в плане скиллов выбираешь те, которые будут атаковать. Или в плане стрельбы, или в плане вот ближнего боя, которое ты предпочитаешь. Все просто. Why is whether or not I trust you or anyone so damned important to you? Why do you even care? We don't have time for this, so can we please just drop it for now? Can we pick it up later if you really must? I want to get underway. Главное с этим вот ремонтами, компьютерами определиться, что там будешь выбирать. Я сделал сейчас акцент на взлом. Restricted to undercity patrols. Without the proper security papers, I can't let you pass. I don't know how they do things in the upper city, but down here, we follow our orders to the letter. Without your security papers, I can't let you Сейчас pass. данный тогда оказалось. Ну да. Ну тут, блин, глобальный РПГ. Любой шаг, любая кнопочка, любой плюсик туда-сюда. Может тебя обезжизнить. Во-первых, или же будет персонаж, ну, плюс-минус слабенький, а значит ему будет сложно. Или же не тот выбор сделал, допустим, перезагрузил турель, да? Не турель, а этот панель. Не сохранился. Молния пошла, все лежат. Ну или квест со здоровяком в канализации. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. Не знаешь, как он проходится, думаешь, сейчас мы его раскатаем, ага. Ожидай. Жди очереди. По карте даже видно, насколько экран увеличен, да?
There's a bounty on your little green heads. I'm here to collect. That's the plan. Ну, я уверен, что все так делали. Хотя, когда я первый раз играл, я подобрал, думаю, что это такое какое-то подозрительное? Зачем это мне? Думаю, фигня какая-то. Потом подходишь, какая-то куча шметков лежит там. Думаешь, блин, что-то все как-то... Сразу, естественно, F4. То есть, как говорится, то, на что у тебя уходило десятки минут, можно сделать за считанные секунды. Да, много букв, сложно, все верно, все верно. Потому что сразу ты находишь этот датапад. Ну это ж читать надо. Погоди, тут надо почитать. За республику. За республику, да. Но в данном случае я на темной стороне. Тут же, как говорится, предрекали, что принесем баланс. Но что-то пошло не по плану, да? Дон. И прямиком на Мустафар. Кстати, вот кинчик, где очень классно показали Вейдера, просто обалденно классно. Это вот Изгой 1. Вообще мощный. Очень сильно. Эпично. Как по мне. Угу. Да.
Не знаю, когда вот с кинотеатра выходил, как раз таки пошел на премьеру. Ой, блин, вообще. То есть для меня тогда это, скажем так, фильм был, скажем так, один из лучших вообще по киновселенной. Он даже затмил 3-й эпизод. Хотя, может быть, не затмил по эмоциям, но вот впечатление было прям... Ага. Я помню, даже братану звоню, говорю: так, братан, Серега, давай собирайся в кинотеатр, там фильм зачетный. Но что-то потом на Хана Соло сходило, как-то не впечатлило. Не, как посмотреть, как для вселенной, то вполне, но вот... Чтоб прям такого захлеба. Down you go! You asked for this! Ready. On it. It's open. What? Stop right there, or I'll give you a blaster shot right between the eyes. Now, what are you doing here? No, I'm the one with the blaster pointed at you. I get to ask the questions. What are you doing here? Well, go explore somewhere else. There's nothing interesting for you here. This is your only warning. If you bother me again, you won't walk out of here alive. I gave you a chance to get out of it. Now you'll see why I'm the most dangerous assassin on Taris. Но в любом случае, что вот для своего времени, что первая трилогия, что вторая трилогия оставили очень-очень такие теплые воспоминания. Но вот третья трилогия, блин, что-то я не знаю, вот какое-то что-то смешанное, знаете, вообще-то как-то вот. Как бы актеры играют более-менее. Как-то все как-то не то. Что-то как-то мимо. Олдскуль трещат. Угу. Батальон, привет. Да, олдскул это, конечно, тема. На то и акцент. Самому поправить морщинки. Но... Вот этой очередью и мы будем палить. Вот обидно, что нельзя вот само первого вот выбрать, вот какой выстрел тебя интересует, чтоб левая не выбирала ему. И тоже бойцами надо постоянно управлять, а то они постоянно автоатакой атакуют и все. Что за дичь нафиг? Хотя есть у них эти теги. Точнее, не теги, скрипты. На один 3-часовой фильм, ну, может даже и так, да. Не, ну 3-часовой, наверное, вряд ли, может какой-нибудь часов 5. Ну просто этот второй фильм можно было сразу резать.
Вот у меня какая ассоциация, вот ассоциация последняя трилогия. Рэй! Ходит, орёт, это Рэй! Что ты орёшь, блин? Вообще, то есть просто негатив. Это Рэй, блин, таких как ты размажет просто налево-направо. Такие защитники не нужны. Ты хочешь выдать агента или нет? То есть, что за... Between the Sith conquest and the Vulcar gang war, Gadon has more enemies than he used to. We're being careful about who we let in now. Нафига его ввели? Well, we do need all the help we can get. And you don't look like you're with the Vulcars or the Sith. Besides, it's not like you can do anything to harm Gadon in the heart of his own base. Not with Zedra watching his back. По мне пустой герой. Go in and speak to Gadon if you want. Не знаю, лично меня больше выбешивал. Just remember to be on your best behavior. The hidden Becks are watching you. О, подожди, Д'Артаньян, ты что, не в курсах? Ремастер, да, они делают, ремейк делают. А, да. Так мало того, что, ладно, перешел, хорошо, так как перешел, так и ушел. Что за... А этой игре делается ремейк, так что в недалеком будущем, точнее не в далеком, а в далеком будущем мы снова увидим эту уходящую вдаль строку, да, знакомую музыку услышим. Но только ремейк пока первой части. Уже работа ведется, между прочим. Да. Да, так уже там какие-то даже арты есть. Ну, арт, ерунда, это картинка, арт, там изображение типа Ревена. То есть разработка ведется уже, все, полным ходом. Я, честно говоря, думал, в этом году сделают. Ну, типа, 20 лет игре. К тому же модели игры есть. Но, видимо, что-то там глобально подходит. Ну, такую игру нельзя пороть. Это вообще нельзя. А ремейк анонсировали, по-моему, в году 21-м, если не ошибаюсь. It's not like it could do any harm to me or my gang, but it might cause problems for the Vulcars, and that's okay in my book. The Vulcars stripped those pods clean within hours after they landed. It's too bad we didn't get there first. Это когда они сидели, общались на расстоянии, да. Рэй был у этого Скайуокера на обучении. Ну, прикольно, да. Реально. Нет, вот к взаимодействию этих претензий вообще у меня не было. А именно Кайло Рена и Рэй, а вот... Этот Финн, этот поддевер, нафига вот их вводить? Лишние герои, зачем они? I'm afraid your friend has become a pawn in Brejik's game to take over the lower city.
Ну понятно, что герой Оскара Айзека для того, чтобы как-то вам показать полеты. Что-то тоже в воде. Ну блин, по сути, делали эти ремейки ранних эпизодов. Ну я ранних, в смысле, по счету предыдущих. Опять штурмовать эти звезды. Опять эти 3 в ряд и пошли в канал. Ну... I might be able to help you with this. If you'd be willing to help us, we both have something to gain here, and much to lose. Предпочтение Блока 60 или... The swoop race is for the lower city gangs only. I could sponsor Я you за as a rider ФХД for the Olympics 120. this year. If you win the race, you'll win your friend's freedom. But first, you have to do something for me. My mechanics have developed an accelerator for a swoop engine. Не, ну если Мони поддерживает 2К, то да, 2К60, наверное, да. Да, 2К60. Заставил вводить бесполезных персонажей. Ну тогда ладно. Gaddon, you can't be serious. She's just a kid. Какие-то дополнительные арки просто создали. Missions explored every step of every back alley in the lower city. Plus, she knows the undercity sewers better than anyone. If anyone can get inside the Vulcar base, it's her. Высадка на корабли, чтобы отключить какие-то антенны. Блин, это можно было сделать просто четким налетом. Your best bet is to look for her in the undercity. But you'll need some way past the Sith guard post at the elevator. Ну ладно, что есть, то есть. A simple disguise might have worked on the upper city guard, but the security down here is much tougher. You'll need the proper papers to get past him. Luckily, my gang ambushed one of the Sith patrols headed down to the undercity. They never made it, and their security papers fell into my hands. Since we're working together now, I suppose I could give them to you in exchange for your uniforms. With the security papers, чего обидно, так того обидно, что Скайуокера мало. Могли дать ему какую-нибудь глобальную битву. Вообще, какой-то уворот такой низкий был, и все. И мечом помахал из стороны в сторону. И все. Ну да, из плеча что-то стряхнул. Ну блин, ни о чем. Тут, кто, по сути, галактику спас, такого вообще четко слили. Точнее, быстро слили. Not while the Sith quarantine is in place. Even the fastest smuggler ships can't break the blockade of the fleet surrounding the planet without the proper launch codes. Any ship leaving the Terrace atmosphere without the proper codes would be instantly disintegrated by blaster cannons fired by the Sith fleet's automated targeting systems. Feel free to come back anytime. We're not like those Vulcar savages. Strangers are welcome in the Beck base. Manaman autota, hakkichu kratapola. Да. Ну, какой-то потерянный, не знает, чего хочет. Магистр называется, да. Скайуокер был больше Скайуокером Мандалорца третьему. Ой, третьему. Во втором эпизоде Мандалорца. Нежели вот в седьмом эпизоде, восьмом эпизоде. Там у него всего там было пару секунд. Не пару секунд, ну минуты 2-3. Но за эти 2-3 минуты он себя больше показал, нежели в восьмом эпизоде. На протяжении всего фильма. Да, понятно, там временные рамки разные.
Greetings, stranger. My name is Gelrud. Are you a Pazak player by chance? It's so hard for me to find a match now that I've been banned from the upper... Excellent. My funds were getting somewhat low. Кстати, мне еще Вейдер понравился в сериале Оби-Ван. Вот там тоже, кстати, очень неплохо. Очень даже очень неплохо. Кстати, надо бы посмотреть еще раз. Все может быть, все может быть. Что-то сливаюсь я. Так, ладно, надо реванш брать. How dare you accuse me of cheating? It's not my fault you lost. I'm just a good player with a strong deck. Maybe you need to buy some better cards. Go talk to Uriah over there. He can sell you some cards to improve your deck. Unless you want to play again right now. Excellent. My funds will get... Поменьше ставочку. Чтоб не обкекался. Ну, с этими рандомными картами тяжело. Ну, не рандомными, в смысле, этими фловыми картами. Ой, блин, стаковыми картами. Колоду надо подкупать под себя, на понижение, на плюс-минус вот эти вот. Это сток колоды, она просто ни о чем. Вот тянате. Уже 2-1 и дую. Во втором сезоне Оби-Ван Кеноби. Ну, не знаю, вот мне первый понравился. Я бы посмотрел. Не шедевр, но вот вполне. Посмотреть можно, то есть... Я смотрел так вот. Вполне, то есть я переключал на новую серию. То есть было интересно. То-то же. Наша победила. If you're ever looking for a match and you get tired of posturing in the upper cantina, just come down here and find me. I'll play you anytime.
Go away. Kipuna! Kavatumpa kurpaiya mokapata! Chiyoka kutumpa kurpaiya! One. Oscar! Kiskanichu! Kipuna! Kavatumpa kurpaiya muka... Two. Chiyokaku! Kimba muli radwana... Une... Hudu! Rananu prata dongo shirkasha! Three. Ну смотри, если абстрагироваться от Леи, допустим, да, сделать охоту именно Вейдера на Оби-Вана, то можно что-то замутить. Потому что здесь раскрыто 3 линии. Взаимодействие Оби-Вана и Леи, месть этой бывшего подавана Юнлинга Энакину. То есть все четко, все истории показаны круто. Ну, естественно, сама месть этого бывшему учителю. Обида, я не знаю, как ее называется. Ну, месть, да. То есть опять это все обыгрывать будет лишним, да, мне кажется. По 100 раз. Только поиски изысканные. Может быть, сезон сделать с ней каких-нибудь 3 серии. По 50 минут, к примеру. I guess Zax must have mentioned me to you at the bounty office. Fair enough. I don't care who takes her out. Может быть, какой-нибудь флешбэк. Флешбэки же были в фильме, когда именно Энакин с Оби-Ваном тренировались. Круто было, да. Really? Huh. I guess that's it then. A real shame it had to come to this. She was a good-looking gal despite her temper. Ah well, plenty more ladies out there for me. If you want to collect the bounty, go talk to Zax. I gave him the credits for safekeeping. As far as I'm concerned, my part in this is over. Сериал в который раз показал, что компьютерная графика CGI творя чудеса. Да что там говорится, он сейчас выходит от Харрисон Форд в этом Индиана Джонс. Трейлер самый первый еще показывали, там какой-то кадр был, там где он, его пленили нацисты. И там с него снимают этот пакет, мешок. Это, блин, чуть ли не молодой Харрисон Форд. Ну, реально круто. Обалденно. Да, тут главное не переборщить. Хорошенько подумать. Нет, если режиссеров нормальных найти, кому не безразлична вселенная, как минимум, интересно хотя бы. Потому что вот Оби-Вана вот именно сделали очень-очень качественно. Это, блин... Порой даже думаешь, что где-то ты полноценный фильм смотришь. Не знаю, неплохо. Вот я, честно говоря, так и не досмотрел Андор, даже первую серию. Блин. Не знаю, может как-то собраться с силами. Может какой-нибудь обзорчик посмотреть, который, может быть, смотивирует. Макс, привет. О, я, кстати, удивлен, что твое сообщение не удалено. Типа, модерация же, типа, рубит капс. А тут оставила. Ну ладно, круто. Тебе повезло.
Кстати, да, у них такие сообщения, да. Короче, просто любой набор слов абракадабру пиши, главное через пробел, и будет язык любой расы. Суладазана катамаса тут у саламбу. Нет-нет, да угадаешь. Ну, я вот не знаю, где-нибудь в июле, наверное, у меня там будет отпуск. Может быть, возьмусь, посмотрю. Потому что это не капс, это прямая цитата из игры. Ну, наверное, да. Ну, возможно, идет капс в перемешку с обычным текстом, не знаю. Черт его знает, короче. Или у тебя какой-то блат. I can't see anything wrong with getting rid of people like that, as long as we don't end up on the list of their victims. Okay, I don't know about Davik's special contracts. Justice is one thing, but doing a crime lord's dirty work is something else. Да, по-любому, ты его заболтал. Все верно. Поставил в тупик. Я из мультов только эти «Войны клонов» смотрел.
Там, где как раз-таки Энакин Асоку и тренировал. Много там серий отсмотрел. Вот, кстати, очень понравилась мне одна серия. Не помню ее суть. Ну, в общем, куда-то они там попадают. И как бы Энакину показывают его будущее. Может, он типа вспомнил, видит, что там типа он будет убивать. Там все крики, плач детей. Он там типа на колени становится, там типа такая как бы сцена какого-то сожаления, раскаяния. И только так на заднем плане такая дымка и маска. Ну и, естественно, соответствующая композиция имперского марша. А потом ему там типа память стирают на какой-то планете. Вот не помню, что за воспоминания. За Карумский щит дальше фармится, давай. Слушай, ну хотя, я думаю, за 3 дня фарма ты можешь что-нибудь нафармить в плане предметов и втюхать. А, какой втюхать? Ё-моё, сезон закончился. Поспрашай, кто-нибудь может быть продаст за бесценок. В Дискорд зайди, в группе у меня, на канале Дискорд, сервер Дискорда. Там есть канал Diablo 2 купить, продать. В данном случае тебе надо купить. Напиши там, куплю щит за Карума. Или обменяю на то-то. Может быть, подсобят. Естественно, напишешь там на не-сезоне. Или ты в Соляного фармишь? В смысле, в синглплеере. Кстати, да. Потому что если в синглплеере, это вопрос уже другой. Сам понятно, а где ты фармишь? В онлайн режиме или в синглплеере? Yes, what's on your mind? Terrace? The planet's all one big city, but its golden years are long past. And things have gotten worse since the Sith occupied it. From what I hear, the wealthy live on the tops of all the tall towers, and if you're poor, нет, это понятно, говорю, так где ты фармишь? Синглплеер или онлайн режим? Oh, you want to argue some more, is that it? Ты ж в соло можешь играть как в онлайн режиме, то есть ни с кем не торгуя, так и в синглплеере. Просто я посоветовал бы, что делать, если ты играешь там или там. Вот и о чем. Чтобы тебе было немножко лучше, эффективнее.
Сингл. Но если синглплеер, то смотри, в настройках синглплеера, ты знаешь же, есть режим этот, Players 8, да? Теперь уже есть у нас прямо в настройках в меню. И у тебя будет имитация 8 человек в группе. То есть противники будут сильнее, но и шанс выдернуть что-то будет, естественно, выше. Так что если ты могешь, попробуй. Ну, поставь не 8, поставь 3, 4, 3, допустим. Malik and Revan and the Sith deserve to die for what they've done, but the ones who fled the Republic and joined them are even worse. The dark side has nothing to do with why they joined with the Sith. They deserve no mercy. I know, and I should apologize to you. I've become so accustomed to expecting the worst in others, and you've done nothing to deserve that. It's just... No, never mind. Let's just continue with what we were doing. I'd rather not talk. В любом случае на крайняк пиши. Если что, я тебе этот щит подкину для синглплеера. Если вдруг нужно будет. Прям все уже. Последняя надежда пропадет. Hold on there, civilian. Only those with official Sith business are allowed into the Undercity. Unless you've got the proper security papers, you better just turn around and go back the way you came. Let me see. Yeah, these look to be in order. Okay, you can go down if you want. Can't say I had for you, though. The Undercity is crawling with mutants. Rackles, they call them. If you see anything moving down there, shoot first and ask questions later. Ясно. Нет, что сериал есть, я знаю, но не смотрел. You there, Upworlder! Anyone using this elevator has to pay the toll. Yeah, this is our elevator. Так, а вот тут уже переведи. Что значит из бухты? Even the beggars are trying to shake us down. 5 credits. Ну-ка. That's what it costs to use our elevator. Так, это типа мод или что? То есть, поясни. Что-то я не понял. We are the outcasts, banished and reviled by those who dwell above. Here in the filth and darkness, we claw out a wretched existence. Даже конец Дарт Мол показан. Begging just to survive long enough to see another wretched day. This is our village. We live here in the Undercity. You have to pay us 5 credits for using our elevator. Просто я не знаю, какие проблемы есть в синглплеере, что-то куда-то кому-то перекинуть. От слова. Вообще проблем не вижу. Нет, так для синглплеера ничего не сложно перекинуть. Run, my brother! Flee this one's wrath! Go on, you two. Get out of here! I'm sorry about that. Those 2 beggars give everyone in the village a bad name. We aren't all like that, you know. Most of us are good people. I'm sure Ну, you плюс are, игра стоит не 4К, а It's just too 2К. bad your little welcoming committee is here to give people a bad first impression. Почему 4К, не знаю. My Хотя, name может, is на консоли? You're from the Может, какая-нибудь Upworld, консольная? I've never seen it. I was born here in the Undercity. Is it as nice as they say up there? I suppose our world doesn't look like much to you. It's dark and cold and lonely down here, but this is the only world I've ever known. I've never been to the surface, but sometimes I think I can see it in my dreams. The sun, the sky, the stars. It all sounds so wonderful. Gendar, the leader of our village, tells me I should spend more time trying to improve things down here and less time dreaming about something I can never have. Maybe he's right. You probably think I'm a fool, having dreams of a place I've never even seen. But when I was little, Rukil used to tell me stories of what it was like up there. Ну, и так это не проблема. Я тебе отдаю синглплеерного персонажа, сохранение. Ты это сохранение закидываешь на свой комп.
Открываешь этого персонажа, запускаешь его, берешь щит и перекидываешь этот в общие вкладки. А, погоди, общие вкладки, по-моему, доступны только в онлайн-режиме. Да. Ну, то есть онлайн-режим должен присутствовать, по-моему. То есть, по-моему. Кажется, да. He's wandering around somewhere on the south side of the village. He doesn't move too far. He's hard on his bones. He's over 100 years old. The children laugh at him, and people think he's crazy because of his Да, то есть если ты играешь в офлайн режиме, то общие вкладки, по-моему, недоступны. Вообще офлайн, то есть, ну, то есть нет подключения к интернету. He'll be somewhere in the village. I couldn't say where for sure. He's always busy doing whatever he can to make the lives of the other villagers easier. В этом случае, да. I don't know anything about that, but maybe Gendar could help you. Sorry. Is there anything else you need? Oh, okay. Well, if you ever need anything, or if you just feel like talking, come back and see me. I hardly ever get a chance. Господи, если что, я могу сделать персонажа по образу и подобию твоему. То есть скинешь мне параметры, я его тебе соберу. И... Блин, но все равно это не будет того, что у тебя будет в кубе. Ну, только в руках будет вместо какого-то там другого щита, который у тебя есть, там будет твой, ну, аккурат, ну... You ain't from the village. You're from the upworld, ain't you? Yes. You've got credits, I bet. Watch yourself. Аккурат, закрыл. Something slimy about this guy. I wouldn't trust him as far as I could throw him. My name's Saigir. I run a little salvage shop here. You want to buy something from my store? Ну, в любом случае, это уже будет как бы неинтересно. Тут сама цель — охота. Собрать, найти. If a villager comes across any useful salvage in the undercity, they bring it Это to самое me. интересное. Every so often, members from the lower city gangs come down to trade for the salvage. They'll exchange food and medicine for engine parts, old blasters and the like. Sometimes they even give me credits if I have some really good stuff. It ain't the best stuff. Mostly salvage and such. Wait, Upworlder. You can't go through this gate. There is too much danger and suffering beyond. For your own sake, turn back. The villagers infected with the Ruggur disease are quarantined beyond this gate. It's only a matter of time until they transform into horrible creatures that would destroy us all. So you just lock them away in a cage? For the sake of the village, we have to keep the Как infected говорится, ones locked терпение away. и труд. And when they finally do transform into Ruggurs, we'll let them destroy Все each помогу other. зафармить. Что-то я тут перефразировал, но суть неизменна. Please, help us. We're infected with the Ruggur disease. At any moment we could... No! This cannot... No! Down you go!
we beg you. We don't want to end up like the others. Please. Закормит им. Нефалемы. Go then, Upworlder. Leave us here to die, abandoned by everyone. Hindar, hurry! I can hear it coming. He'll never make it. He's doomed. I told him he was a fool to leave the village. He will make it. Run, Hindar, run! Open the gate! Quickly! There isn't much time! I can't. The Rakghouls are too close. The mutants will kill him if you don't open the gate. And if I open the gate, they'll kill us all. No! You can't do this! It isn't fair! Please, make him open the gate. Hindar will die if he doesn't. I can't open the gate. Not while the Rakghouls are so near. You'd risk your life for a stranger? You're brave, Upworlder. I'll open the gate for you, but you gotta be quick. In a few seconds, I must close and lock it again. Yes? Please, you have to help me. Nobody else is gonna help me. Even the Becks won't help me. But I can't just leave him there. He's my friend. You'll help me, won't you? Gadden? What? I don't know what you're talking about. Please, Zalbar's in trouble. He needs our help or they're gonna sell him into slavery. Me and Zalbar, we were just wandering around here in the Undercity. You know, looking for stuff we could find, just kind of exploring. We do Это я, кажись, знаю, что это за дичь. Это, как они называются, текстуры травы. We didn't even have a chance to run. Big Z threw himself at him and then roared for me to run. Посмотрю, как они будут критичные и не критичные. Если что, на том же Дантуйне отключу их. Потому что Дантуйну вообще одна трава на траве. Там же в степи. The stink reminds him of home, I guess. That's probably where they took Big Z. It's a deal. As soon as we get Big Z back, I'll show you a way into that Volker base. Now come on! We have to find Zalba before they sell him to slavers, or worse. Do you know where he's being kept? The Gamorreans make their camps. Ну, Нефалемы это как бы дети. Дети Лилиты и Инария, образно говоря. Ну, ангелов и демонов. Поэтому на халяву, ну... Так то же самое, что ангелам сила досталась на халяву и демонам. Как бы.
What? What? Yes? Но Инари как бы ангел этого лора, а что у них, как у них там, мы ж не знаем. Ну, суть просто понятно, да. Каким образом? No! No! I can feel it! Не, если такая будет дичь, на донту не надо будет отключать этот... траву. Эффект травы. Security papers. Oh, you're one of those trackers the commander sent down, right? They should have given you an armed escort. It's nasty down here. We've already lost one patrol. We figure the Rak ghouls got them. We've had so many encounters with those things, we've actually run out of Rak ghoul serum. Plus, we've had several skirmishes with looters from those lower city swoop gangs. I'm telling you, we should just stay in the upper city where we're in control. Hey, I'd never disobey my orders. I'm not a fan of court-martials and executions. I was just talking, you know. Nothing anyone has to mention to the commander. Come on, Patrol, let's get back to it. The sooner we get this search done, the sooner we can get out of this mutant-infested hole. Move out. Uh-huh. Huh? Yes? Let's go! You asked for this! You'll pay! How'd you like that? Блин, тут, конечно, столько много на бэкграунде играет треков. Ну, разных, естественно, каноничных. Знакомых по вселенной. Уверен, что вот после окончания стрима там будет, типа, авторское право, запрет на монетизацию. Хотя какая монетизация сейчас? Это смешно, конечно. В данном случае реально пофиг, но вообще... Обидно. Как бы игру играешь, да? Стримишь. Играешь, стримишь ее. То есть это как бы контент игры. А без музыки воспринимается немножко по-другому. Это вселенная. Как-то вот здесь вот YouTube не нашли никакого еще консенсуса.
Так еще, наверное, советовали. Главное, советовали, советовали, еще раз советовали. Что, как и лучше. Чтоб получились элитные нефалемы. What? Yeah? Yes? What? Huh? Yes, what's on your mind? You got it. What? Долго ли? Ну, как минимум, хотелось бы с планеты свалить. Ну, как с планеты? Ну да, с планеты. Задача получить джедайский меч. Личный. Не для бастилы, а личный. А это значит дантуин. Так что вот. Пока отсюда не свалим. Таков путь. You asked for this! How'd you like that? Ready? What? Sure. What? Huh? Yes?
Какой левел? 5. Меч красный будет? Не, какой красный? Такие мечи невозможно создать. Ну, поначалу. Не знаю, буду на синий делать. Это уже потом, когда буду ситков гасить. Тогда уже можно делать. Камни буду искать, вбивать. Там и зеленый, фиолетовый, желтый. Поначалу именно сделать, конкретно сделать можно, по-моему, желтый, синий и зеленый. Кажется, так вот. Impossible, привет. А что там с Поя? А что с Поя не так уже? Там вроде как всегда. Все гладенько. Ну как гладенько? Все стандартно. Или ты имеешь, что когда стримчик? Если стримчик, то ну... Скоро. Ближайший... А, играть? Да, играю. Наверное, может быть, на следующей неделе проведу. Вначале. Посмотрим. Или на этой. Толком не отвечу. Ну вот, в ближайшее время. В ближайшую календарную неделю, скажем так. Не календарную, а как-то астрономическую неделю. То есть в ближайшие 7 дней, плюс-минус. But don't worry. I've come across them before. I've rigged up a little device that should do the trick. Что за игруха? Котор. I'm glad to see you too, Big Z. You didn't think I'd О, рыцари Старой Республики. Там же большими буквами на экране. На аватарке. Или ты не знаком? Ну, если не знаком, то да. Тогда неудивительно. Ну и да, Алексей, привет. Классная РПГ, очень даже. Но только если тебе вот вселенная Звездных войн, допустим, неприятно, вот тогда, наверное, будет неприятно играть. А так...
Игра зачетная. Как по мне. Кстати, ей ремейк даже делают. Вот сейчас вот сколько, 20 лет игре. Вот разработчики взялись за ремейк. Потому что игра действительно достойная. Надо попробовать. Ну вот, можешь попробовать, можешь подождать ремейка. Когда он будет, не знаю. Было бы неплохо выпустить в этом году. Потому что, ну, блин, 20 лет это как раз классный подарок был бы. На 20-летие. I guess this means you're stuck with me too. Wherever Big C goes, I'm going. I almost lost him once. Как бы несложное, как бы. Ну как? Для первого раза может быть сложно. Потому что нет опять-таки направления, вот куда идти. Опять-таки островок небольшой в плане вот локации, планеты. Там тоже не заблудишься. Образно говоря, принтскрины можешь наделать или где-нибудь поискать на просторах. I'm one of the only non-Volkers on Terrace who can get you past it. I can't remember exactly how to get there, but I know it was somewhere here in the sewers. Over to the northeast, if I remember right. I just hope the rancor monster isn't still there. Будешь знать, где, куда, зачем летать. И надо ли. Pretty much eats anything it can get its claws on. That thing is huge. Luckily, rancors aren't too bright. I was able to sneak past it before, so I'm sure we'll figure something out. That is, unless you want to change your mind. Okay then, off we go. Like I said, somewhere to the southeast. Just look for the force shield, and we'll know we're there. Ну я вот эту игру просто обожаю. Ну просто, блин, обалденная. Вот ремейка жду с нетерпением. Кири, привет. Ремейк будет в 2025-м. Ага, не ранее. О, 25-й это беда. Ну не беда, но, блин, долго. Не ранее 25-го. Не ранее, к тому же. Ах. Обидно. What? Подождем. Конечно, подождем. А что еще остается? Вариантов больше нет. Главное, чтобы сделали годно. А, Виктор, привет. Я думал, он Аида бьет, а он в Котор играет. Ну да. Ну, Котор уже сколько уже откладывал. Мне говорят, там разные патчи есть, можно там настроить, все будет работать. Я говорю, да, настроим, да, там исправим. И вот пришло время.
Ремейк, который будет хорош, как, например... Ну, кстати, да. Ремейк обителей. Тоже очень неплохо смотрится. Ты за темную или за светлую? Я делаю все возможное, чтобы переходить на темную. То есть все диалоги там так довольно-таки агрессивно провожу. Но в любом случае, если диалог как бы основополагающий, да, то есть тебе не, допустим, скажешь, все, я тебя есть уничтожать. Тебе твои же сопартийцы, то есть по сюжету не дадут там его безжизненность. Убить какого-то там клиента. Ну, стой, стой, ты что делаешь в таком духе? Постой и послушай, ну и стоишь и слушаешь. Но очки темной силы ты получаешь. Нет, так я, Макс, на это как бы не сказать, что рассчитываю, точнее, я не рассчитываю, но я понимаю. Все прекрасно понимаю. Что повесточка может сыграть какая-нибудь в разрезе игры. Кстати, насчет ремейков и что-то там плюс-минус. Увидел тут новость, что анонс какого-то нового Double Dragon появился. Это битэмап игруха. Она как раз-таки в ретро-стайле. Вот как недавно эти черепашки вышли. Меч Шреддера. Вот сейчас эти Double Dragon. Такие же вот. Блин. Можете там погуглить, кто не слышал. И кому когда-то было интересно, если было интересно. Вполне может даже быть и гуд.
What? Yes? Хорошо ж она придумала... Ну, это, скажем так, фиаско, фейл. Но в целом, да. Разминировала. Ребята, проходите. У меня иммунитет. What? What? Трейлер. Ну, посмотрим. Пока еще не видал. Please don't hurt me. I just serve the food here, that's all. I'm not like these others. I'm not even a black Volker. Please don't kill me. My name is Ada. My father owed Davik some money, but he couldn't pay. Davik killed my father and sold me into slavery here at the Volker compound to pay off the debt. No, wait. This girl is no threat to us. Just run along, miss, and get out of here, and do it quickly before the Volkers come back. I'm free to go? You're not gonna kill me? I don't know how I can ever repay you. Thank you. I have to get out of here before any of the Volkers see me. Here!
Yeah? Gotcha. Simple. What? Sure. Huh? Gotcha. Simple. Насчет Локи, да, идея была постримить, но пока еще не реализовалась. Но идея была. Мысль. А насчет беготни, так у меня всегда, когда я, ближе к концовке, я всегда бегаю 3 персами, когда у каждого, естественно, лайтсейбер. То есть световой меч это постоянно. Куями джуз качита найпатогая фульки кукуля джити. Каwana бота ают тагва табис дюбон конки панпа. Чинпала чиска мули. Туни рана но брата думкно серча дома вама кун без дома. Контичани мулира шомптурун умни патога вонка чоне тизе. Ikratuк hatu. Tonga bugsham uninong. Wanga kun bistking bamulira. Chuni yun tun jiji aithaduana. Kavavol. Achuta. Wanga kun bistol piking kunyan. Hey, Karth, can I talk to you for a second? Are you ready to have a civil chat? Or is this gonna be another childish tantrum? Tantrum? I'm trying to apologize, you nerf herder. I mean, I'm sorry. I didn't mean to get mad at you. It's just that I'm sick of everyone treating me like I'm a helpless kid. Yeah, I know. And I'm sorry about what I said, too. I'm just a little on edge lately. Not surprising, considering all we've been through, but I shouldn't take it out on you. Ну, посмотрим трейлер, посмотрим. Надо чекнуть. Mission
You have to know that we don't think you're helpless. I mean, look where we are. Look at what we're doing. You're not just along for the ride. We need you. You really mean it, don't you? Nobody's ever said anything like that to me before. Not even Big Z. Ну, понятно, что не сейчас, чуть позже. He's not really one for words, you know. Thanks, Karth. Well, that's no big deal. I mean, I know how it is. Sometimes you just need to hear a few words of encouragement. Kids are like that. Kids are like that? Listen, you... Oh, I get it. Okay, you got me. You're pretty funny, Karth, for an old guy. Come on, geezer. Let's get back to what we were doing. Так, ладно, Рут, у меня шумиха на бэкграунде. Я сейчас, наверное, микрофон отключу временно. Скоро вернемся. What? Uh-huh. Yes? What? What?
What? Kuya mi juz kachita naipatogaya fulki kukula jiji kawana bota aayut tagwa kankidora dikun watatima naithabola. Breshik stole that engine from Gadden. It was never yours to begin with. Karadumpa kunpa yiyamokapata bonanay kachu yinkin kunoba mulirachi kun tong na bunsha nyunyang kavavolpa mulchi kamana. Wanna chick yongi? Wanna vota con titariti? Kachichu aitha odunga yinkin kunoba mulirachi kun. Tonga bugsham uninong wanga kun beast king. What? You can't betray Gadden. I won't let you. Jashunk bugra hulwan. No, that's not true. You're... Mana tota. Aku jigratu. They said I was too young. Shagjikin lord chawat. Well, yeah. Some of them were. But you Volkers have tried to kill me more than once. Takum justak miki grabel mogo. Kachi chu aithaudonga tulpat. But Gadden said Breshik... Kipuna! Puna na kachu. Kimba no mulin ranat. You're right. I don't need anyone but Zalbar. If Gadden dies, he...
We Ethan Nadana Itya. Smilia. Ti. Achuta. You asked for this! Sure. Sure. You asked for this! Yeah? Yes? What? Down you go! What? What? Sure. Huh? What?
Huh? Ready. Yeah? Ready? Sure. What? Yes? What? Gotcha. Simple. What? You have returned. You have the prototype swoop engine accelerator with you? I was beginning to wonder if you would make it. The race is tomorrow, and my mechanics need time to install the prototype into the swoop engine of our bike.
Don't worry. I'm a man of my word. I promised you could ride in the swoop race under the Hidden Beck banner, and I'm still going to let you do that. And I'm even going to go one better. I'm going to let you ride the swoop bike with the prototype accelerator installed on it. Without it, you won't stand a chance. Gadden, you can't be serious. We need one of our best riders on that bike. We can't let some rookie take the prototype engine into the race. I have to be honest with you. There's a reason I'm letting you take the prototype engine. The accelerator isn't stable. There's a good chance it could explode during the race. I can't ask one of my own riders to take the risk. They'll be running unmodified swoops in the race. You'll be the only one using the prototype. If you can complete the track before the accelerator overheats, then you'll win for the Becks. If you die, then one of my other riders could still come through for me. You can stay here tonight. The mechanics need time to install the accelerator on the engine, so you won't be able to practice your riding. But I've got good instincts, and you have the look of a racer about you. Just try to relax, and in the morning we'll take you to the swoop track.
나보다 아니 윈키스만 토마 와나군 베스 징바 구야비 주스쿠나 직드나이 이나군 마마룰리라 라치군 슬리모파도나 우바바둑 우바바두 거지 동농봉정 용장 동파독스막대야 구야비 주스쿠나 기타나이 이나쿠나마루라 라치쿠니 슬리모파도나 Hindi ang tungga chikong kapi. Jiskado sukiku ba nabona na gachu. Abtuin ko tu. Topada pong kwalyagan do nago chuchut. Kapachi kuita o tungga. Yala mo inkapung. Jiloba mulirani bobo. Wago kung eska gang. Ba mamarulira. Yatuka ulwan kinkuna ba mulira. Rachikun. People, hear me! Before I present the so-called champion of the Becks with their prize, there is something you must know. The winning rider cheated! Your swoop bike was using a prototype accelerator. Clearly an unfair advantage. Because of this hidden Beck treachery, I'm withdrawing the Vulca's share of the victory prize. You old fool. Your traditions are nothing to me. I am the wave of the future. If I want to withdraw the prize and sell this woman on the slave market myself, nobody can stop me. I might have something to say about that, Brezhik. What? Impossible. You were restrained by a neural disruptor. How could you have possibly summoned the will to free yourself? You underestimate the strength of a Jedi's mind, Brezhik. A mistake you won't live to regret. Vulcus, to me! Kill this woman! Kill the swoop rider! Kill them all! Well, maybe those bloody Vulcans will think twice next time before trying to keep a Jedi prisoner. And as for you, if you think you can collect me as a prize... Wait, I don't believe this. You're one of the soldiers with the Republic fleet, aren't you? Yes, I'm sure of it. How did you end up racing for these swoop gangs? Save me. Is that what you were trying to accomplish by riding in that swoop race? Well, as far as rescues go, this is a pretty poor example. In case you hadn't noticed, I managed to free myself from that neural restraint collar without your help. In fact, it's more accurate to say that I saved you. Brezhik and his Vulcans would have left you for dead if I hadn't stepped into that fight. You're lucky I was here to get you out of this mess.
Karth Onasi is alive. Finally, some good news. Karth is one of the Republic's best soldiers. He's proved himself a hero a dozen times over. And he sent you here to save me. Maybe I misjudged you. Karth wouldn't have sent you if he wasn't confident in your abilities. Forgive me. Despite my Jedi training, I still tend to act a bit rashly sometimes. Please, take me to Karth right away. Between the three of us, I'm sure we can figure out some way to get off this planet before the Sith realize we're here. You cannot win, Revan. Bastila, you're alive! Finally, things are looking up. Now I just need to figure out a way to get off this planet. You mean you don't have a plan to get off Taurus yet? What have you been doing all this time? I see. Now that I'm back in charge of this mission, perhaps we can start doing things properly. Hopefully our escape from Taurus will go more smoothly than when you rescued me from Brejik. I know you're new at this, Bastila, but a leader doesn't berate her troops just because things aren't going as planned. Don't let your ego get in the way of the real issues here. That hardly strikes me as an appropriate way of addressing your commander, Karth. I am a member of the Jedi Order, and this is my mission. Don't forget that. My battle meditation ability has helped the Republic many times in this war, and it will serve us well here, I'm sure. Your talents might win us a few battles, but that doesn't make you a good leader. A good leader would at least listen to the advice of those who have seen more combat than she ever will. Yes, you're right, of course. I apologize, Karth. This has been a difficult time for me. Of course, I'm happy to listen to your advice. What do you suggest we do? First off, we can't get hung up on who's in charge. We all need to work together if we want to get off this rock. The answer is out there, we just have to find it. Well said, Karth. And the sooner we start looking, the better. I've already been a prisoner of the Vulkars, and I don't plan on being captured by the Sith. I think we'll need some help getting off Taurus. Maybe if we ask around, one of the locals can help us out. We should probably start by asking around in the cantinas. Is something wrong? You seem as if something's troubling you. A vision? A vision of what? This is... it's strange. Such visions are often a sign of Force sensitivity. I'm not sure. It may be that you have some connection to the Force. It would not be unheard of. When we first met, your natural talent may have fed off my own Force abilities. It is possible that in the excitement of the battle's aftermath, the Force allowed you to witness one of my more intense memories. The Force is complicated. Even I, with all my training, cannot fully understand it yet. This is a matter best left to the wise masters of the Jedi Council. Once we escape Taurus, we can seek the guidance of the Council if you wish. They will understand the significance of your vision, if there is any. However, I think it would be best if we all stayed focused on the task at hand right now. We can't afford any distractions. We need to find a way off Taurus. Kin kun no ba muli ra chin kun. Tong hai tun. Rundi hadonga kuhungabi. Wana kunbes. Chink palamul tong king. Takum justak miki grabel mogo.
Kachichu ay donga tulpada bonk molya gando danago chuchut. Tonghay tuam jiji yumalithpa ang yinkotu. Tulbada bunk walya gando danago chuchut. Kachichu ay Shagji kin lord chawata uma? Yes? What? Sure. What can I do? How can I help? I would like to know what happened after you crashed on Taurus. I'm curious as to what you and Karth were doing before we all joined forces. I managed to free myself, as I recall. In fact, if I hadn't been there, Brezhik and his thugs might have killed you in that fight. It's probably more accurate to say that I rescued you. I'll admit that I probably wouldn't have been able to free myself if not for the brawl after the swoop race. I guess I should thank you for that, at least. Actually, your presence at the swoop track is what I'm curious about. It couldn't have been an easy task to find me there, yet somehow you managed. You also avoided detection by the Sith, discovered I was a Vulcan prisoner, gained sponsorship for the race, and became the Taurus swoop champion. It's quite a resume. Yes, well, I hardly consider myself a damsel in distress. I'm a member of the Jedi Order, after all. But I won't deny you've impressed me with what you've done. When you were chosen to join this mission, I doubt any of us expected this much from you. The Jedi could have done such things, of course, but only by drawing heavily upon the Force. The Force is in all of us, though for most people it's barely a measurable whisper. There are some individuals outside the Jedi Order that we consider Force-sensitive. It's obvious to me that the Force has been working through you. There is no other explanation for your great success. Though I'm not certain what to make of this discovery. Perhaps if you weren't... well, if you were younger, the Jedi might take you for training. But as it is... I'm sorry. I've overstepped my authority. I'm speaking of things that are best left to the Jedi Council. For now, let's just accept the fact that you're gifted. Hopefully, between your abilities, my Jedi training, and the skills of our companions, we can find a way off this planet. What? I'm here.
Bastila, I was wondering something. How did... No, I was conscious. But my force powers were exhausted from using my battle meditation in the battle for the Endless Fire. Without my help, you might have never gotten off the ship alive. Fair enough, but I've seen you Jedi in action. There's no way those thugs could have stood a chance against your lightsaber. My lightsaber was misplaced. I couldn't find it after the crash. I looked everywhere in that pod. The Vulkars came and overwhelmed me even as I was searching for my weapon. Wait a minute, let me get this straight. You lost your lightsaber? I mean, isn't that a violation of some kind of Jedi code or something? This is no laughing matter. During the crash, my lightsaber must have... It must have fallen from my belt and rolled under my seat. The Vulkars probably found it there when they searched the wreckage. Hey, don't get mad. I'm sorry. It's just funny to think of a legendary Jedi losing her lightsaber. Take my advice. This is one detail you might want to keep out of the history texts. I hardly consider myself a legend, Calf. Though I will consider your advice when I relate these events to the Jedi Council. There is no need for them to know every detail of what transpired. Bastila, did you ever think about joining all the Jedi who were running off to follow Revan and Malak when they went to fight the Mandalorians? I guess. Still, do you ever wonder if things could have been different? I mean, would Revan and Malak still have been corrupted if the Council had supported them instead of dragging its feet? Do not blame Revan's corruption on the Council. Your Republic saw only the threat of the Mandalorians, but the wisdom of the Masters saw beyond the immediate threat. There was something lurking out there. Something that devoured Revan and Malak, and many other Jedi. Had the Council sent us all into the unknown, how many more would have fallen? So you're saying we should have done nothing? Just let the Mandalorians conquer us unopposed? I mean, the Republic was under attack, and the Order abandoned us. We did not abandon you, but the Council were not about to throw lives away foolishly. In time, we would have aided you against the Mandalorians, but you couldn't wait. Revan and Malak offered a quicker answer, and the Republic chose to walk the easy path rather than the path of wisdom. Now we see the results all around us. You asked me if I think things could have been different. I know they could have. If Revan had only listened to the Council, millions of innocent people would still be alive. Yeah, right. And every single one of them would be speaking Mandalorian. I think we're done. Let's just get back to the task at hand. Yes, what's on your mind? I thought I said I don't want to talk about it anymore. Not particularly. I guess it wouldn't hurt exactly either, though I don't know why you're so interested in it. When I think of all the men who betrayed us, the one that stands out above all of them is the one that I respected. You don't? I thought everyone did. But Admiral Saul Karath is the commander of the entire Sith fleet. He's half the reason Malak has done so. Saul was my commanding officer back when the Mandalorian Wars first began. He taught me everything about being a soldier. Saul approached me before he left. He talked to me about how the Republic was on the losing side and about how I should start thinking of my survival. I know... Saul was my mentor. He led us to so many victories against the Mandalorians. Even when things looked to be at their worst, I couldn't conceive of it. He couldn't be serious. I was wrong, of course. He not only left, I remember waking up as the first of the Sith bombers snuck past our defenses and began destroying half of our docked ships. I knew I could have stopped him. I could have stopped it all. I blame Saul, not myself. I was stupid and I ignored the danger. He nearly destroyed us all. No, I fought Saul for years now, and if I ever catch up to him, he will regret it.
No, it's not. But I don't want to talk about it right now. Let's go. I'm here. This elevator is off limits. Only Sith patrols and those with proper authorization are allowed. It's obvious from the way you're dressed. Well, why didn't you say so? Everything seems to be in order. Just be careful down there. Those swoop gangs will take a shot at it. What can I do? I saw you in the swoop race. Very impressive. You seem like you know how to get results. That's just the kind of person I'm looking for. My name's Canderous Ordo. I work for Davik Kang in the exchange. The hours aren't great, but they promised me a fortune to work for them, and I had nothing better to do. Mandalorian mercs like me are in high demand. But lately, Davik hasn't been paying me what he promised. I've got a plan to escape, Taurus, but I can't do it alone. I need someone I know can get the job done to help me. That's where you come in. Careful. Mercs like this haven't a lick of conscience. They'll betray you in a heartbeat. This could be a trap. I ain't talking to you. I'm talking with your friend, aren't I? I saw you win that swoop race and started thinking, anyone crazy enough to race like that is probably crazy enough to break into the Sith. I need someone to steal the Sith launch codes from the base. Without those codes, any ship leaving the atmosphere will be disintegrated by the Sith fleet's Here's the deal. You bring me those launch codes, and I can provide the vehicle to get us off the planet. Davik's flagship, the Ebon Hawk. Not yet. First you bring me the launch codes. Then I'll tell you the rest of my plan. Getting in won't be easy. The Sith base is protected by an encrypted security system. It would take a top-of-the-line astromech droid to slice through it. Lucky for you, I know just the place to get a droid like that. Davik was having one custom-built by Janice Nall. Just tell her Canderous sent you, and she'll sell you the droid. Then you can use it to get the launch codes from the Sith base. Davik paid for the droid, but I'm the guy he put in charge of the mission. He won't care how I come up with those codes. Normally I'd do this myself, but everyone knows who I work for. If I broke into the Sith base, they'd send an army down on Davik's estate to get those codes back. That's why I need you. I don't sense any deception from him, which is surprising. This may be exactly what we need. Sooner or later, you'll figure this out. Either we work together or we both stay stuck here on Taurus. What can I do? Ako ci kopa. Sino muli aking pajak? Jibedwa mami bobo.
Kuchakion turun chiuita. Olaun na chinne. Chibeluana ni bobo. Ready? Sure. What can I do? What? Yes? Uh-huh. What can I do? Yes? Ready? On it. It's open. Kipuna. Kavatumpa kupaliya mokapaata. Watawama mulira kinkunjo peshak. Nuba muliraji. No, wait. I want to hear what this man means by clear conscience. Kachichu aitha hodunga. Inkin kuno ba mulira chinkun. Slima podonna. Rundi hodonga kunhung. Tuni pudu. Rana nu prata dungno sercha. Yes? Let's go! What? On it. Damn! Yes? Let's make this quick. You shall fall.
Ready? What? Yes? A plague spreads through our streets. We cannot sit down. Hachu apanki, jishawa anibong kasha, chonasi it. Mokao danya foki, chachiska to punta kakaspaka, vano oto. Watawama muliri, kin kun chopeshwa, no bamule raji, jone yuturi yanchi, either bola or... I'm here. Sure. Yes? 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 Hey, look, if... Because...
Yes? What can I do? What? I'm here. Ladies and gentlemen, draw your eyes to the center ring. We have a very special presentation in store for you. He's a legend in the sport, a 20-year veteran who still knows how to show the young kids. But it's over! Ladies and gentlemen, draw your eyes to the center ring. We have a very special presentation in store for you. Hold on to your seats and stay back from the edges of the ring. He's wild, he's unpredictable, he's borderline psychotic. And he's the best damn duelist in the game today. Give it up for Twitch! But Twitch's opponent plans to take the champion down. Night after night, battle after battle, we've watched this young phenom rise through the ranks. In this corner, the challenger for the title of Tara's dueling champion, the mysterious stranger. It's over! The fight is over! The mysterious stranger has won! Twitch's reign of terror is over! Ladies and gentlemen, we have a new champion! The mysterious... I've been watching you on the dueling ring. Not bad for an amateur. I'm tempted to come out of retirement and show you what it's like to do battle against a real but I only fight in death matches. And not too many people are willing to step into the ring knowing they won't ever come out. How about you, stranger? You think you got what it takes?
Off with you then. I've been watching, but I... Finally fresh. Gipigawata Bogratuana Abuksecha Stumirana Nupratatuncho Secha Tomatoma. Yes? What? What can I do? Sure. I'm here. Sure. Kavadumpa kapaliamo napata, bonanakachu, yin kin kun nobam. Kipuna na bonsha, kakincha na kwat na bonkon. Kinkon shi kakachin awana wamata, nishi lacho bonanakachu. What can I do? Sure.
I'm here. What? I'm here. The Force fights with me! What? Yes? Yes? I'm here. Sure. I'm here. Tiscado sukikuba na bona na gachu. Abtuinkotu. Topa da bunqualia gandona. Tiscado sukikuba na bona na gachu. Abtuinkotu. La boda ni winkis matoma. Wana kumbes chingba marulira. Tok chingbang non kek. Tok ninja mulira. Kuyabi juskuna jitanai. Ina kunba marulira rachikun. Slimo patona. Kundi hatonga chihokabi. Tiscado sukikuba na bona na gachu. Abtuinkotu. Topa da bunqualia gandonago chuchut. Jawana bota ayuata hunga chakanki dora. Kachikuita hodonga. Topa da bunqualia gando donago chuchut. Musha papampa. Bola wana chikne. What?
Jawana bota ayuak tahonga chakanki dora. Kachikuita hodonga. Topada bunqualia gando donado chuchut. Chiska du suki kumpa nabona naikachu. Agtuinkotu. Topada bunqualia gando nago chuchut. Kabachi. Yes? What can I do? Yes? Who dares to break my meditation? You will pay for interrupting my... Wait. I sense the Force is strong with you. Very strong. Who would have thought a Force adept could be found on this insignificant planet? But your talent is no match for a disciple of the dark side. You are a fool. This is a new age. The Sith shall be the ones passing judgment now. This meeting is a stroke of luck for me. My master will surely reward me with my... Yes? I'm here. What?
Sure. Yes? Yes? I'm here. What? The Force fights with me! No problem. Got it. Listen to me, people.
Pidawana mo tutsang yung turong jiwe. Tuniran na mo prata tungkyo. Jiberuan na ni Bobo. Ladies and gentlemen, come with me now on a journey to the savage days of years gone by, to a time when two combatants entered the arena and only one came out alive. They're illegal. They're banned. They've been outlawed for nearly 10 years, but we've got one for you tonight. A good old-fashioned death match. In this corner, a living legend. A man whose very name would make his opponents shake in their boots. If any of them were still alive. Out of retirement for one last battle. Bandit Starkiller! And who would be crazy enough to step into the ring with such a lethal legend? Who would be mad enough to face almost certain death merely for your enjoyment? Ladies and gentlemen, feast your wondering eyes on the mysterious stranger. And now, the moment we've all been waiting for. Let the death match begin!
Yes? Sure. I'm here. Sure. Yes? Sure. What can I do? What? Yes? I figured you'd be back. Neither of us is getting off this planet unless we work together. Now, I know the Sith military base had a break-in. And I know it was you. I know you've got those departure codes I need. So what do you say? We join forces, and I can get you inside Davik's base, and right to the Ebon Hawk. Davik's always looking to recruit new talent. I'll tell him how you won that swoop race and mention that you're interested in working for the exchange. I'll say I brought you in so he could check you out. He'll have you stay at his estate for a couple of days while he runs some background checks on you. This is too risky. We should find another way. You got another plan, sister? Or are you just objecting because you didn't think of it? No, I don't have another plan. I would rather not place my life in your hands, however. I can say the same about you. That makes us even.
Fortunately, we both want to get off this rock, right? While Davik's checking you out, we steal the Ebon Hawk and escape Taurus. Come on. I've got an airspeeder nearby to take us to Davik's estate. The sooner we're off Taurus, the better. You summoned me, Lord Malik. The search for Bastila is taking too long. We cannot risk her escaping Taurus. Destroy the entire planet. The entire planet, Lord Malik? But there are billions of people on Taurus. We'd be slaughtering countless innocent civilians, not to mention our own men still on the surface. Your predecessor once made the mistake of questioning my orders, Admiral. Surely you are not so foolish as to make the same mistake. Of course not, my Lord Malik. I will do as you command, but it will take several hours to position our fleet. Then I suggest you begin immediately. You are dismissed, Admiral. Yes, Lord Malik. So, Canderous, I see you've brought someone with you. Most intriguing, if I do say so myself. You usually travel alone. It's not like you to take on partners, Canderous. You're getting soft. Watch yourself, Callow. You may be the newest cat hound in the pack. Enough. I won't have my top two men killing each other. That's not good business. I'm sure Canderous has an explanation as to why he's not working. This is a special case, Davik. I ran into someone the Exchange might want to recruit. You may have heard something of their exploits or... Ah, yes. Now I recognize your companion. The rider who won the big swoop race. Very impressive, as was your display in the rather heated battle afterwards. You know, Canderous was right. The Exchange is always looking for new talent. You could have a bright future with our organization. With the recommendation from Canderous and a thorough background check, you could become part of the Exchange. Many would kill to prove themselves worthy of this honor. Come with me. I will give you a tour of my operations. I'm certain you'll be most impressed. Ah, there she is. The Ebon Hawk, my pride and joy, the fastest ship in the Outer Rim. Note the state-of-the-art security system I've had installed to protect her. The shields are completely impregnable. Nobody can get past them without the codes to try and steal my baby. Unfortunately, the Sith military blockade has grounded my vessel. The Ebon Hawk can outrun any vessel in the galaxy. But even she isn't fast enough to avoid the auto-targeting laser cannons of the orbiting Sith fleet. I am, of course, working on acquiring the Sith departure codes so that I may come and go as I please. However, progress has been slow. But we should continue our tour. These will be your accommodations. The slave quarters are just down the hall. If you need anything during your stay, food, a massage, feel free to call upon their services. If all goes well with your background check, you will be invited to join the Exchange. I'd advise you to accept the offer when it comes, or suffer the dire consequences of refusal. You will stay in these rooms as my guest for the next few days. I will not accept no for an answer. Feel free to visit the slave quarters at any time during your stay. I must warn you that if you are found anywhere outside the guest wing during your stay, or if you bother my other guests,
my security forces will deal with you most harshly. I will return after the investigation into your background is complete. Until then, make yourself comfortable. Come, Callow. Let us leave our guests in peace. Okay, we're inside. Now all we have to do is figure out a way to get past the Ebon Hawk security system, and we can get the rest of your group off this planet. No sense waiting around here, though. The sooner we get off Taurus, the better. What? Sure. No problem. Hey! What's the idea of barging in here? Get out of here! Pudu, Tunirama na praka donko searcha. Chup. Hey, baby, wait! I wasn't actually going... Damn it! Okay, great, you just... You should have picked an easier target, but...
No problem. Got it. Thank you. You have no idea what it was like in that torture cage. I don't know how much more Please don't hurt me. I'll tell you everything I know. Information worth a fortune. So, just stay calm, okay? I used to be the pilot of the Ebonhawk, Davik's flagship. I know the codes to disable the security system protecting it. I'll load them onto your datapad now. What? But I don't have anything else. Those Ebonhawk codes are worth a fortune. Isn't that enough? It won't be long until Davik figures out I'm free. I have to get out of this base before that happens. We've got what we came for. We should get going. The Force fights with you! No problem. Didn't work. Huh? Yes? Sure. No problem.
Got it. Maso, Gino Molirani Bubo, Tonking Ba, Noku Nexak. Smilia! Tingkuin ko ka, patoga yak fuli ko kala Gigi. No problem. Got it. No problem. Got it. No problem. Got it. Welcome to the slave quarters, Master. Here we have succulent fruits. Would you like a relaxing massage? Whatever your desire. Of course. Return whenever you wish to partake of what is offered here. No problem. Didn't work. Yeah? What can I do? Yes? Yeah? Yes? What?
Damn those Sith, they're bombing the whole planet. I knew they'd turn on us sooner or... Oh, look what we got here. Thieves in a hangar. So, you figured you'd just steal my ship for your getaway and leave me high and dry while the Sith turn the planet into dust? Sorry, but that ain't gonna happen. I'll take care of them, Davik. I've been looking forward to this for a long time. Make it quick, Carlo. The Sith mean business. If we don't get to our ships and find somewhere safe, the bombs they're dropping will kill us all. You may have me outnumbered and outgunned, but if I'm going down, I'm taking all of you with me. This thermal detonator will blow us all to bits. Damn those shit! They'll bring this whole hangar down around our ears. What? What? Sure. Let's get this ship fired up. We'll pick up the rest of your friends and then we'll have to get off this planet. Taris is defenseless against our assault, Lord Malak. They are offering no resistance. The city is in ruins. Resume the bombardment, Commander. Wipe this pathetic planet from the face of the galaxy. Plot a course for Dantooine. There's a Jedi enclave there where we can find refuge. Incoming fighters! Quickly, to the gun turrets. You have to hold the Sith fighters off until we get those hyperspace coordinates punched in.
Dantooine. Seems like a lifetime since I last set foot on her surface. Though in truth, it's only been a few months. We should be safe from Malak here. For now, at least. Safe? You saw what his fleet did to Terrace. There wasn't a building over 2 stories high left standing. They turned the planet into one big pile of rubble. Even the Sith would think twice before attacking Dantooine. There are many Jedi here, including several of the most powerful masters of the Order. There is great strength within this place. We can get supplies here and recuperate. The Academy is a place of mental and spiritual healing, something we could all use after what we've been through. Maybe you're right. It isn't easy to witness the annihilation of an entire planet. I know Mission must be taking it pretty hard. She will find a way to come to terms with her grief. She's stronger than she appears. We just need to give her time. Now I must go speak with the Council. I need their advice on recent developments. After I've met with them, I will meet you outside the ship. I've spoken briefly with the Council. They request an audience with you. We should go at once. An audience with the Jedi Council? It's pretty unusual for someone who isn't even a Jedi. What's this about, Bastila? I'm sorry, Carth, but I cannot tell you. All I ask is that you trust in the Force and the wisdom of the Council. Well, I don't like being left out of the loop, but I'm not looking to get you in any trouble with the Jedi Masters. We'll do things your way for a while. Come, they're expecting us. I will lead you to the Council chambers. You there, Padawan. Why are you not wearing the customary robes of the Jedi? Do you mock the honor traditions of our order? My name is Belaya. I have come here to further my learning in the ways of the Force. Many Jedi come here to train under Master Jar. Any who belong to the Order should surely know this. You must be neglecting your studies, Padawan. Bastila. I have heard of her. They say she has already mastered the art of battle meditation. Remarkable in one so young. Though I've heard she has a foolish pride in her own talent. But as for you, you claim you are not a Padawan? If this is some type of jest, please forgive the abruptness with which I first greeted you. It was harsh and perhaps unfair. My master often warns me that I must learn to control my emotions. I see I have much left to learn. I wish you a pleasant stay here on Dantooine. May the Force be with you. So you are the one who rescued Bastila. It is appropriate you are here. We have been discussing your rather special case. I am Jar, a member of the Jedi Council. With me are Master Vrook, Master Vandar, and of course the chronicler of our academy, Master Dorak. Padawan Bastila, I am sure you are already familiar with. Bastila tells us you are strong in the Force. We are considering you for Jedi training. Master Jar speaks out of turn, perhaps. We need indisputable proof of your strong affinity to the Force before we would even consider accepting you for training. Proof? Surely the entire Council can feel the strength of the Force within this man. And I've already related to you the events that took place on Terrace. Perhaps it was simple luck. We both know there is no luck. There is only the Force. We all feel the power in Bastila's companion, though it is wild and untamed. Now that this power has begun to manifest itself, can we safely ignore it?
The Jedi training is long and difficult, even when working with a young and open mind. Teaching a child is hard. How much harder will it be for an adult to learn the ways of the Jedi? Traditionally, the Jedi do not accept adults for training, though there are rare exceptions in the history of our order. But you are a special case. I agree with Master Dorak. Many of our own Тут кодекс типа чисто из логики. We need recruits to stand against Malak. With Revan dead. Тут можно это все делать интуитивно. What if we undertake to train this one and the Dark Lord should return? We should discuss this matter more fully in private. Bastila, you and your companion must go. This is a matter for the Council alone. As you wish, Master Vandar. We shall return to the Ebon Hawk and leave you to your deliberations. Как бы свет, тьма, противоположности. Вот весь кодекс, по сути. The dark side is strong in this place. I can feel its power. Is this wise? The ancient Jedi sealed this archway. If we pass beyond this door, we can never go back. Не, я никогда это не запоминал. The order will surely banish us. Ну, видишь, все ж логично. Инь-янь, бело-черное. Противоположности. This morning's getting stranger by the minute. First Bastila comes out looking like she saw a ghost, and now you. Well, Bastila did mention that you should go to the council chambers before she left. It's no doubt urgent, so you shouldn't keep them waiting. No, she didn't. She didn't seem well, as I recall, and for that matter, neither do you. Are you all right? You got it. What? Ready? Вот тоже интересный момент. Как бы я ж пропитан этой яростью, да? Темной стороной. И нет, сомнений никого нет. Странно. You want to hear tales of my exploits? Of the wars I've seen and fought, the enemies I've seen die by my hand? Sure, I'll humor you. My name's Canderous, of the Mandalorian clan Ordo. I've been fighting across the galaxy for 40 of your years. For my people, it is the honor and glory of battle that rules us. It's through The Sith came to us with an offer. To fight a worthy enemy in a battle that would be remembered forever. Win or lose, as long as the fight is worthy, then honor is gained. The glory at having triumphed over impossible odds is what drives us. If there's nothing at stake, your possessions, your life, your world, then the battle's meaningless. We Mandalore take everything we are and throw it into battle. It's the true test of yourself. The battle against death. Against oblivion. All life dies eventually. A true warrior is one who can beat it down whenever it raises its head. But times have changed now. The Mandalore clans have been scattered across the Outer Rim. The Republic is in decline, and the Sith Empire rises to take its place. The clans as they were aren't a threat, but the galaxy still fears us. People think we war out of spite or bloodlust. They don't understand, and fear that. We only wanted the challenge of the battle, and glory from it, win or lose. And we lost. But now I have no real challenges.
Crushing Davik's enemies and the pathetic gangs in the lower city of Taris could not be considered the most glorious of tasks. When I think of the battles I've fought, the thousands I've killed, the worlds I've burned, I weep for my past. We will never again speak of this. We've got work to do, so let's get to it. Bastila has told us of a most unusual development. She claims you and she have shared a dream. A vision of Malak and Revan in the ancient ruins here on Dantooine. These ruins have long been known to us, but we believe them to be merely burial mounds. Perhaps they're more than we first suspected, if Revan and Malak found something there. Bastila has described this shared dream to the Council in great detail. We feel it is more than a dream. It is a vision. The Force is acting through you, as it acts through Bastila. You and Bastila share a powerful connection to the Force, and each other. This is not unheard of. Connections often form between master and student, but rarely does a bond develop so quickly. Whatever dangers may lie ahead, we cannot ignore the destiny that has brought you and Bastila here to us, together. You and she are linked, as is your fate to hers. Together, you two may be able to stop Darth Malak and the Sith. But do not let your head be filled with visions of glory and power. Such thoughts are the path to the dark side. Интересно, вот эти все смайлики, сердечки, они на мобилках видны? Или. Understand that there is little choice in this matter, for you or us. Across the galaxy, the numbers of our order dwindle. We have sent many Jedi in quest of a way to thwart Malak's advance. Many have not returned. The Sith hunt the Jedi down like animals, ambushing and assassinating our brothers wherever they are found. We fear it is only a matter of time until they discover even this hidden refuge. Other Jedi have fallen from the light and embraced the dark side, giving their allegiance to the Sith and Malak, their Dark Lord. Паш, привет. Через полчаса будет битва. На нее придешь, нет? Ну, не через полчаса. 27 минут. Короче, боссы. На босса пойдешь, короче? Если да, не забывай. The Council has decreed that you and Bastila must investigate the ancient ruins you dreamed of, once the Council deems you ready. Perhaps there you will find some clue, some explanation of how Revan and Malak were corrupted. And perhaps there you shall find a way to stop them. The Force flows through you like no student we have ever seen. Ну так до боссов, я думаю, стрим закончу. Так что... Тут осталось меч создать уже буквально 2-3 действия и все. So that you can resist the darkness within yourself. Я думаю, успею. Within all of us. Otherwise, you are doomed to fail. We must begin your training at once. You have a destiny upon you that you must be prepared to face. The entire fate of the galaxy is upon you. I can only hope you will prove up to the task. The path you have chosen to walk is difficult. Intensive training will prepare you physically for the demands of the Order. Meditation will teach you to channel the power of the Force.
To truly understand the way of the Jedi, you must open your mind to knowledge. Seek wisdom in the teachings of the great masters of our order. A Jedi is never alone. Others in the Order will always stand by you. You and Bastila share a special bond. Do not be afraid to turn to her when you need help in your training. The way of the Jedi is difficult. It requires great discipline. Yet even though you are a mere apprentice, your potential is unlimited, and your progress amazing. In all my years, I have never seen one who has mastered the initial training so quickly. You've done in weeks what many cannot do in years. I am honored to welcome you fully into the Jedi Order. Soon your apprenticeship will end, and you will be granted the title of Padawan, the lowest rank of those within the Jedi Order. Yet first you must prove yourself worthy. In the traditions and customs of our order, as handed down from master to pupil for 1,000 generations, you must successfully complete 3 tests before you earn your place among the Jedi. These tests will see if you have truly mastered the training you have been given, both mental and physical. Upon completing these tests, you will pass from apprentice to Padawan and join in the ranks of the Jedi. First, I will test your knowledge of the Jedi Code. These tenets must always guide your actions. In everything you do, you must always be conscious of their wisdom. You must prove you have a Jedi's understanding of the Code. Return when you feel you are ready for this challenge. Называется, домашнее задание выучил, да? Все сделал? Отвечай. Я думаю, с этим делом мы справимся. Как я сказал, тут все интуитивно понятно. These tests will see if you have truly mastered the training you have been given, both mental and physical. First, I will test. You must now prove you have a... There is no emotion. There is no ignorance. There is no passion. There is no chaos. There is no death. You have learned your studies well, apprentice. It will not be long before you are a full member of our order. But first, you must pass the second test and learn about the most prized possession of a Jedi, the very symbol of our order, the lightsaber. The lightsaber is the traditional weapon of our order. It is a symbol of a Jedi's skill, dedication, and authority. And each lightsaber is as individual as the Jedi who wields it. The blade is made of pure energy, focused by polished crystals in the hilt. As the second test, each Jedi must construct his lightsaber with his own hands. And now it is your time. Speak with Master Dorak, and he will guide you through the choosing of a crystal. D2 сезон.
А там что, есть что-то новое или интересное? You have come, young apprentice, at Master Czar's bidding. He sees great promise in you. Та же, где была? As do I. The time has come for you to choose the color of your lightsaber. This color also reflects your demeanor and position within the Order. Blue is the color of the Jedi Guardian. This Jedi battles against the forces of evil and the dark side. They focus more on combat training and use of the lightsaber. Yellow is the color of the Jedi Sentinel. This Jedi ferrets out deceit and injustice, bringing it to light. They focus less on combat and more on other skills and abilities. Green is the color of the Jedi Consular. This Jedi seeks to bring balance to the universe. They mediate between other groups, using their powers to end conflict and preserve peace. Indeed. We shall see. I will now ask you questions, and your responses will indicate which class you lean most towards. A woman and her small child are beset by a desperate-looking group of thugs. They're menacing her with weapons, and she screams to you for help. What do you do? Indeed. Very well. On to the next question. You are in combat with a dark Jedi allied with the Sith. There is a pause in the combat. What do you do? Yes, I suspected as much. Now for the next question. There is a locked door, and your goal lies on the other side. What do you do? I am beginning to see a pattern here, apprentice. I have a feeling about what you would be best at. But first, the final question. You are the head of an enclave on a contested world. The Dark Jedi have infiltrated and are causing unrest across the planet. What do you do? Yes, I thought as much. As I suspected, you would be most suitable as a Jedi Consular. Which color and path do you believe yourself most suited to, apprentice? Here is a blue crystal for your lightsaber. Go speak to Master Jar again, and he will instruct you in how to construct it. Ah, good. Now that you have selected your crystal, we shall begin the construction of your lightsaber. Вот он, красавец. Вот теперь мы уже, как говорится, в рамках игры Jedi. Your crystal seems to have been set perfectly. It is rare indeed for that to happen the first time one constructs their lightsaber. These crystals are very rare, found only in certain caves strung in the Force. By adding crystals to your lightsaber, you can alter or enhance its properties. There have even been unconfirmed rumors of certain Force-sensitive caves here on Dantooine that may hold these crystals.
It is a rumor only. I do not know if there's any truth in it, but you must learn first to use your lightsaber and take care when drawing it. Your lightsaber identifies you as a member of the Jedi Order. With such recognition comes honor and respect, and the attentions of dangerous enemies. The Sith and Dark Jedi will seek to destroy you, apprentice. And you must prove yourself worthy in battle against a foe who also wields a lightsaber. Are you ready to face the final challenge, apprentice? For every Jedi, the threat of the dark side is always present. You must truly understand this before you are accepted into the Order. You must see the corruption of the dark side for yourself. Even here on Dantooine, there are places where the dark side holds sway. Ну, чтобы красным делать, это надо или же выбивать красный, ну или же использовать разные камни для перекраски. Мы же на этом же верстаке мы можем его мечети модифицировать, добавлять кристаллы, тем самым меняя окрас меча. То есть это только с помощью, ну, так называемого крафта. Ну да, так и есть крафт. Только так. I can say no more. Some things you must see for yourself. None of the other Jedi at the Academy are permitted to help you in this task. But remember this, my young apprentice. A Jedi acts with patience and care, and those on the dark path are not always lost forever. The dark side still taints the ancient grove. Your lessons cannot continue until the spreading corruption of the dark side has been stopped. This is your task, apprentice. May the force be with you. Прошел ли половину? Ха! Процентов, не знаю, 10-12. Ну, может, не 10, ну, может быть, 20. Ну, 20% может быть, если как. Наверное, да. Где-то 20%. If you have questions, you should direct them toward the Jedi Council members. Игра на самом деле, она не такая уже быстрая, как кажется. Тут пока блуждаешь туда-сюда. Это долго. Ну и масштабы, сам понимаешь. The council has decreed you may come and go as you please. I don't understand why the Jedi Arlen Matali likes to lord his wealth over the rest of us. It is good sometimes to stop and reflect on the beauty of nature and the Force. I am sorry. I tend to get carried away. I do not believe we have met, apprentice. My name is Nemo. Is there something I can help you with? Indeed. What is it you would like from me? The Council has told you nothing of the Grove? Then it would not be my place to explain its significance. But as the light side can be embodied in living beings, so can the dark. The Grove can be found to the south and east in the plains, but be wary of Cathons. They may be agitated by the power in the Grove. Is there something else I can help you with? I hope your time is well spent here on Dantooine. Greetings, friend. I think I can safely assume you are a member of the Jedi Order. Has the Council agreed to hear our petition? Ah, yes. Thank you, Master Jedi.
Stay here, Rilke. I'll be back in an hour or so. I hope the Jedi Council will listen to Gar. If they don't... Are you a Jedi? How long can you people continue to sit by and claim you protect us? Protectors? Ha! You sit in your enclave safe from the Mandalorians while we suffer. Those Mandalorian brutes have killed my daughter. You should have protected her better. And you call yourself her father. And what am I supposed to do against a dozen Mandalorians and Duros? Nothing. There was nothing I could do. They came to our land demanding our livelihood. But Ilsa, my Ilsa, said no. There was nothing I could do. Too many of the Mandalorians and their Duros allies. I've come here to ask you, please, Master Jedi, stop these raiders and get revenge for my daughter. I will give you all I have. Just please, annihilate them from the face of this planet. Темно. О, переполняет. Ништяк. Уже хорошо. Блин, пока робот джедай не найдешь. Не. Не вариант. Это не вариант. Надо легкое. Вот это вариант. Во, ну другое дело. Вот один минус, конечно, что нельзя всякую броники во время того, как ты носишь броники, использовать сил некоторую. Так, ну что ж, народ, на этом моменте я трансляцию буду делать, ставить на паузу. Надо уже и передохнуть. А вам всем спасибо, кто был на ней, спасибо за поддержку. Всем позитива, не болеем. Ну и уже увидимся на следующих стримах. Всем позитива, всем пока.